సో వాట్సాప్ లెజెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు మనం ఆడుతున్నాం గెన్షన్ ఇంపాక్ట్. యాక్చువల్లీ మెయిన్ క్వెస్ట్ ప్రొసీడ్ కానీకి చేయనీకి మనకి ఈడ ఒక సబ్ క్వెస్ట్లు అవుతున్నాయి అన్నమాట. కాదు, సబ్ క్వెస్ట్ కాదు, మెయిన్ క్వెస్ట్ ఇది కూడా. బట్ ఈవెంట్ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఈ క్వెస్ట్ చేయాలన్నమాట మనము. కొరీనా స్టోరీ క్వెస్ట్ లాస్ట్ స్ట్రీమ్లో చెప్పిన. ప్రీతేష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సో ఆ క్వెస్ట్ అయితే ఈరోజు అంగరంగ వైభవంగా ఓడగొట్టేద్దాం అట్లా. సో అంతే నిమ్మలంగా కూర్చొని చేసేసుడే. జై బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. బై ది వే 71 పీటీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇమ్ బ్యానర్ మీద. వెక్టర్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నవ్య బ్యానర్ మీద 71 పీటీ. సో చూద్దాం. మొత్తం చెస్ట్లు అయితే కలెక్ట్ చేసిన కొన్ని రీజన్స్ది. ఇంకా 3 ఏరియాస్ ఉన్నాయి చేయాల్సినవి అట్లా. సో గట్ల బై మళ్ళీ న్యూ రీజన్ కూడా అంటే అప్కమింగ్ నెక్స్ట్ వర్జన్లో కొత్త రీజన్ వస్తుంది క్లౌడ్ రిటైనర్కి. సో అట్లా నవ్య తర్వాత వెంబడే 50-50 ఓడిపోవాలని అనుకుంటున్నా. నవ్య నెక్స్ట్ పుల్లే 50-50 ఓడిపోవాలి నవ్య రాగానే అని కోరుకుంటున్నా. బైజు అప్పుడు వచ్చింది కదా, బైజు దియా వచ్చినాక బైజు వచ్చింది. బైజు వచ్చిన తర్వాత చీచీ వచ్చింది. ఫౌంటైన్ కాదు, లియోవే ఎక్స్పాన్షన్ ఫౌంటైన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కప్ వస్తుంది బాయ్. ఇప్పుడే మార్కెట్కి పోయేసి వచ్చిన నేను అట్లా. ఈయన ది వన్ అండ్ ఓనీ భయ్యా. నేను కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తున్న టైంలో చేపలు కావాలి అది ఏదని అడుగుతుండు. మంచి ఏంది అద్భుతమైన ఫైట్లు ఉండే అప్పుడు. నేను సో ఇదన్నమాట నేను వేసుకోబోయే టీం ఎక్స్ప్లోరేషన్కి. ఇది అండర్ వాటర్కి వచ్చేసి బెస్ట్ టీం ఏది తెలుసా? మోనో ఫౌంటైన్ టీం బెస్ట్ అండర్ వాటర్కి. ఇదేమో ఓపెన్ వరల్డ్కి బెస్ట్ టీము, ఎందుకంటే హీలరు అటాకరు ఇదంతా మీకు తెలిసిందే కథ కార్ఖానా అంతా. అండర్ వాటర్కి వచ్చేసి బెస్ట్ టీం అంటే ఏడు మన నువ్వయ్యా బిగాడు. లిమిట్ అవసరం లేదు, టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే లిమిట్ అవసరం లేదు. ఏమన్నా పెట్టుకున్న బై నేను లెనీ కూడా యూజ్ అవుతాడు. అండ్ మన Thank you for permanent. inviting me to join you. వస్తుంది నువ్వులేట అదే ఇది బెస్ట్ అండర్ వాటర్ టీం. అండర్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ బెస్ట్ టీం ఇది. ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి మనకి రిసోర్సెస్ ఏడున్నాయో చూపిస్తాడు. పర్మనెంట్ గాడు స్టామినా కన్జంప్షన్ 35% డిక్రీజ్ చేస్తాడు. నువ్వులేట్ గాడు స్పీడ్గా స్విమ్ చేస్తాడు అట్లా. ఫురీనా వచ్చేసి ఫురీనా చాలా కాబట్టి ఉన్నది అట్లా అనుకోవచ్చు. అండర్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్కి డబుల్ హైడ్రో హెచ్పి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్లా. అండర్ వాటర్లో లేదు మనకి స్టామినా కన్సంప్షన్ ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంది బ్రో అట్లా అని. అదో తలకాయ నొప్పి స్టామినా కన్సంప్షన్, ఎక్కువ దూరం స్విమ్ చేయడానికి రాదు. సో మన హిస్టరీ చూపిస్తా, హిస్టరీ ఎట్లుందో.
ఇంకా 2 పుల్స్ చేస్తే 4 స్టార్ వస్తుంది. రేపు మ్యాక్సిమం ఈవెంట్ చేసేస్తాను నేను. ఈవెంట్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ గెన్షన్ స్ట్రీమ్లో ఈవెంట్ క్వెస్ట్ చేస్తా. ఈవెంట్ నేను ఆఫ్లైన్లోనే కొట్టేస్తా రేపు. 60, 65, 70, 71 చెప్పిన 71 పిటి మనకి ఈడ 71 పిటి ఉంది. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy. I prefer magic అట్లా personally. నేను గూగుల్ వాడగా. నేను అసలు గూగులే వాడా. నేను ఇంకా గూగుల్ హిస్టరీ అడుగుతా అంట. నేను గూగులే వాడను భయ్యా పీసీలా. బౌంటీ చేద్దాం ఫస్ట్. చేద్దాం బౌన్స్ బౌంటీ. జిమ్ జామ్ బిస్కెట్లు అప్పుడు ఉండేటి రిచ్ కిడ్స్ అవి. భరత్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఏదో ఒక ప్రైవేట్ హిస్టరీ అంటే మెడికల్ హిస్టరీ సరిపోతుందా భయ్యా? అది కూడా ప్రైవేటేగా. సో ఒక రకంగా ఇప్పుడు చూసుకుంటే నా ఎక్స్ప్లోరేషన్ వచ్చేసి ఈ 3 రీజన్స్ 100% అయినాయి. ఇలా ఇప్పుడు ఈ రీజన్ చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్ప్లోరేషన్. ఈ రీజన్ ఒక్కటి చేస్తా అండ్ వదిలేస్తా. ఇది రిమైనింగ్ ఇది ఏదైతుందో 27-28%. అండ్ ఈడ రాబోయేది ఈ 3 రీజన్లు వచ్చేసి క్లౌడ్ రిటైనర్కి, ఆలిచినోకి, క్లోరిండీకి. ఈ 3 రీజన్లు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి. సంక్రాంతికి Q&A వీడియో సంక్రాంతికి పక్కా. నేను కొన్ని నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నా ఎడిటింగ్లో. మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా, కొంచెం వెరైటీగా ఉండేటట్టు ట్రై చేస్తా. అంత క్లారిటీ వస్తలే ఎట్లా చేద్దాం అన్నది. సో మెల్లగా చూసి Q&A వీడియోని అయితే మెల్లగా అప్లోడ్ చేస్తా. బౌంటీ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇన్వానరబుల్ టు డెన్ రోడ్ ఇమేజ్, కోలాం వీల్డర్. నైస్. చచ్చిపోయింది ఇది, ఇక చచ్చిపోయినట్టే ఇది. Let my name echo in song. Fallen leaves adorn my night. సూపర్స్ అది ఆ మూమెంట్ని బట్టి ఉంటుంది. Worthless. ఇది ఏంది అంత చీకటి అయింది? అచ్చా అండ్ బర్స్ట్ యూజెస్ చీకటి అయిందా? అబ్జర్వ్ చేయలే ఎప్పుడు ఓపెన్ వల్ల. అండ్ బర్స్ట్ యూజెస్ చీకటి అయింది. ఇది ఇంకొక క్వెస్ట్ వచ్చిందిగా. ఇది దగ్గరలోనే ఉంది, ఇది కానీ ఆయన సినిమాకు పోయిండుగా. సినిమాకు పోతా అన్నట్టు చెప్పిండి ఇవాళ. సలార్కి పోతా అని. నేను డైరెక్ట్ KGF 3 వెయిటింగ్. యానిమల్ పార్క్ కూడా. ఏమో మరి నాకు తెలియదు ఆయన ఏ షోకి పోతుండో. Strike a pop. Into the wind. పిల్లలు, చురుకైన పిల్లలు. కలికి ఎప్పుడు రిలీజ్? మింగింది పాట. One with nature. Boring.
కాకపోతే సినిమాలు జల్దీ జల్దీ తీయకుండా లేట్ అయినా సరే మంచిగా చేసి తీస్తే బాగుంటుంది భయ్. ఆగమాగంలో వచ్చాకన్నా సినిమాలన్నీ. డైరెక్ట్గా KGF 3 అన్నా. రివ్యూ రివ్యూ రైటర్ వచ్చిండు చంద్ బ్రో, రివ్యూ ఇస్తుండు. ఆ జాతకాలు చెప్పేటప్పుడు దొరికిండా భయ్? ఫైనల్లీ ఫ్యాన్స్కి దిల్కుష్ ఇప్పుడు. బై ది వే ఓటీటీ రిలీజ్ వచ్చేసి 4 hours అంట. అది చూసిరా సలార్ ఓటీటీ రిలీజ్ 4 hours ఉంటుందంట సినిమా. నాకు తెలిసి బ్లూపర్స్ ఉంటాయి, గట్టిగానే ఉంటాయి బ్లూపర్స్ నాకు తెలిసి. ఇది ఏం మోరోస్కోడా ఇది? ఏదో మోరోస్కోడ్ లెక్కనే కొడుతుంది భయ్ ఇది. అదే అంటున్నా, బ్లూపర్స్ ఉంటాయి మొత్తం. నెక్స్ట్ పార్ట్ నేను ఈరోజు కానీ రేపు కానీ మంగళవారం సినిమా చూస్తాను. చూడాలి అందులో మేముందో మంగళవారం. ఎవరికి ఆ రోజు కావాలి. ఓ పైన ఉంటాడు వీడు. నవ్య అండ్ అయాక హూ ఈజ్ వర్త్ ఫర్ పుల్లింగ్? అయాక గైడ్ వీడియోలో చెప్పినా కదా బ్రో. అయాక గురించి అయితే నీకు ఒకవేళ తెలియకపోతే గైడ్ వీడియో చూడు. నవ్య ఒక రకంగా వర్త్ ఇట్టే. అయాక కూడా ఒక దగ్గర దాకా స్ట్రాంగ్, బట్ అట్లా డిఫెండర్స్ యూ కెన్ డిఫెండ్ అయాక. నేనైతే నవ్య సజెస్ట్ చేస్తా బై, ఇక మీ ఇష్టం. నేను నవ్య సజెస్ట్ చేస్తా. అండ్ ఇంకా నువ్వు ఒకవేళ కొత్త ప్లేయర్ అయితే నేను కంపల్సరీ నవ్యానే సజెస్ట్ చేస్తా. మధ్యలో నీల్ KGF 3 అండ్ NTR 31. నేనైతే KGF 3కి పక్కా పోతా బై. సినిమా ఎట్లా నన్ను ఉండని, ఐ డోంట్ కేర్, నేను పక్కా పోతా. 1 and 2, 1 వచ్చినప్పుడు నాకు తెలియదు, 2 వచ్చినప్పుడు థియేటర్ పోదాం అనుకున్నా అని నాకు సెట్ కాలే, ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ బాగాలే నాకు. సో 3కి పక్కా పోతా నేను థియేటర్కి. నమస్తే ఎస్లీ అమ్మది నమ్మ. ఎస్లీ మా పేరు. నెస్లే కాదు ఇప్పుడు చెప్తున్నా, నెస్లే కాదు ఆమె పేరు. ఎస్లీ. ఈ సైలెంట్, టీలు కూడా సైలెంట్లే, అందుకే 2 టీలు పెట్టుకుంది. నాదేముంది బ్రో, అదే ఓ 2 రోజులు టైంపాస్ చేసి దాని తర్వాత ఓ 2 వీడియోలు ఎగ్గొట్టి డైరెక్ట్ గెన్షన్ వీడియో మీద వర్క్ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నా. ఏ వీడియోలు ఎగ్గొడదామని ఆలోచిస్తున్నా ఇప్పుడు. రామన్ బ్రో, ఒకవేళ నువ్వు గేమ్కి కొత్త అయితే నేనైతే నవ్య సజెస్ట్ చేస్తాను. నవ్యాకే పుల్ చేయి, నవ్యాని యూజ్ చేయి. ఎందుకంటే అయ్యాక నీకు ఆమె కోసం మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసుడు కూడా నీకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఒకవేళ మీరు కొత్త ప్లేయర్స్ అయితే. అట్లా నేనైతే అందుకే నవ్య సజెస్ట్ చేస్తాను నేను కొత్త ప్లేయర్స్కి. ఇనజుమా క్యారెక్టర్స్ అంత ఈజీ కాదు, అంత ఫ్రెండ్లీ, ఐ మీన్ అంత ఈజీ కాదు డెవలప్ చేయనీకి, దమ్ అవుతుంది.
నోబుసి కాయిన్స్ కానీ స్పెక్టార్స్ కానీ వేరే లెవెల్లో దమ్ అవుతుంది అవన్నీ ఫామ్ చేయాలంటే. అట్లా ఇనజుమన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ న్యూ ప్లేయర్స్. నేను ఇదే చెప్తా. ఎంత డ్యామేజ్ ఎంతనన్నా మంచిగా చేయని ఇవరి గుద్దుతే గూసుమండమన్న బద్దలు కానీ ఇవరు కానీ నాట్ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ న్యూ కమర్స్. నెక్స్ట్ వర్జన్లో షా ఉంటాడు, పక్కా ఉంటాడు. షా ఈజ్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ గెన్షన్స్ న్యూ ఇయర్. సో షా ఉండకపోతే ఎట్లా చెప్పు. ఈవెన్ ఈ పాయింట్ నేను గైడ్ వీడియోలో కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తా గుర్తుంటే ఆ టైంకి. కైరో రెసిస్టెంట్ వనరబుల్ టు ఎలక్ట్రా. ఈవెన్ షా కూడా ఫ్రెండ్లీ క్యారెక్టర్ కాదు, F2P ఫ్రెండ్లీ కాదు షా. అట్లా F2P ఫ్రెండ్లీ అంత కాదు. బట్ ఉండాలా అంటే ఉండాలి క్యారెక్టర్. ఒకవేళ పుల్ చేస్తా అంటే మీ దగ్గర మంచి డిపిఎస్లు ఉన్నాయి, నేను షాకి ఫామ్ చేస్తా, షాకి నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తా టైం అంటే అప్పుడు పుల్ చేసుకోవచ్చు షాకి కూడా. ఒక్కటే భయ్, ఒకటే ఏంది తక్కువైతుందంటే ఒక క్రాఫ్టబుల్ క్రిట్ రేట్ ఆర్ క్రిట్ డ్యామేజ్ పోలాం వెపన్స్ కావాలి. యాక్చువల్లీ కావాల్సింది క్రాఫ్టబుల్ క్రిట్ డ్యామేజ్ కానీ క్రిట్ రేట్ వెపన్స్ కావాలి మనకి. అవి లేవు క్రాఫ్టబుల్వి. అవి లేవు అంటే క్యాచ్ ఉందిగా అని అంటారు కానీ క్యాచ్ అంత కాదు. నేను అనేది సబ్స్టాట్ కావాలి. సబ్స్టాట్ క్రిట్ రేట్ కానీ క్రిట్ డ్యామేజ్ కానీ ఏది అదొక్కటి గెన్షన్లో వచ్చిందనుకో సెట్ అవుతుంది. ఇక చాలా వరకు F2P ఫ్రెండ్లీ కాని క్యారెక్టర్స్ అందరూ F2P ఫ్రెండ్లీ అయిపోతారు. డిపిఎస్ అంటే నువ్వు నువ్వులెట్ తీసుకోవాల్సింది బ్రో, నువ్వులెట్కి ట్రై చేయాల్సింది. C1 కూడా అవసరం లేదు షాకి. హుటాకి C1 కావాలి, పక్కా కావాలి హుటాకి C1. అట్లా నువ్వులెట్ ఈస్ ది బెస్ట్ అండ్ F2P ఫ్రెండ్లీ డిపిఎస్ క్యారెక్టర్. బెస్ట్ డిపిఎస్ నువ్వులెట్ వచ్చేసి. నేను మిస్ చేసుకుని ఉంటే మాత్రం రిగ్రెట్ అయ్యేటోని బై, గలీజ్గా రిగ్రెట్ అయ్యేటోని. అట్లా కాబట్టి C1 ఉంటే ఇంకా బెస్ట్ నువ్వులెట్. ఈ టీం కూడా ట్రై చేయొచ్చు. టీం కూడా నేను ట్రై చేస్తున్నా. లైట్ ఎనిమీస్కి 20, హెవీ ఎయిర్ ఎనిమీస్కి కాజుహా నేను యూజ్ చేసేది ఈ టీం. అట్లా బెనిట్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నువ్వులెట్ డజంట్ స్కేల్ ఆన్ అటాక్ యూనో. వే నెక్స్ట్ జాన్ నుండి ఎలన్ పేక్ సిరీస్ అయితే వస్తుంది ఎపిసోడ్స్లో. సో గెట్ రెడీ, మంచి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్. Into the wind. Let the mighty be humbled. రాకీ భయ్యా నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. కొరీనా, నహిదా, స్కారా, జీన్ ఉన్నారు. స్కారామస్ మంచి డిపిఎస్ఏ కదా. జాంగ్లీ ట్రై అయ్యి, జాంగ్లీ ఇప్పుడు లేడు కదా ఎట్లన్నా. జాంగ్లీ ఎప్పుడుండో జాంగ్లీ ట్రై. స్కారమూస్ నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తలే భయ్. స్కారమూస్ ఆడే ఎప్పుడు వస్తాడో అని అప్పటికి. మెయిల్ క్యారెక్టర్స్ పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు భయ. మెయిల్ క్యారెక్టర్స్ పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు.
అయితే సెట్లే. నాకు మైండ్లోకి అదే వచ్చింది బ్రో. కాకపోతే లాస్ట్ సినిమా ఎండింగ్ గుర్తొచ్చింది, అందుకే అడుగుతలేను. సముద్రంలో ఏరుకోపో అంటే ఏం చేస్తావు చెప్పు ఇప్పుడు? సముద్రంలో ఏరుకోపో అంటే దట్స్ వై. ఏదన్నా మన కష్టంతో సంపాదించుకోవాలి మిత్రం. కీబోర్డ్ గేమ్ కీబోర్డ్ కాకపోతే తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది. తర్వాత అలవాటు అవుతుంది కీబోర్డ్స్. Solidify. Nice and spiky. One with nature. Clouds high. ఇన్ బుల్లెట్ బండి. Bow your head. The wind knows me. అని ఇంకా బతుకుండా ఒకడు. ఎందుకంటే అట్లాంటి పంచ్ డైలాగులు మనం అప్పుడప్పుడు వేస్తామని మనకు పడతాయి అన్నమాట, ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు అట్లా. అందుకే ఇప్పుడు ఎవరన్నా పీసీ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ, పీసీ బిల్డ్ చేస్తున్నా, ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేస్తున్నా, నేను ఒకటి చెప్తా. నింటెండో స్విచ్ది ఒక కంట్రోలర్ ఉంటుంది, అది పర్చేజ్ చేసుకోండి. మీకు ఈవెన్ ఎమ్యులేటెడ్ గేమ్స్లో కూడా జైరోస్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి అది బాగుంటుంది కంట్రోలర్. అట్లా కొంచెం 6,000 సంథింగ్ ఉంది కాస్ట్. ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు నింటెండో స్విచ్ది కంట్రోలర్. స్పెషల్ ఎడిషన్ వర్త్ ఇట్ నార్మల్ ఎడిషన్ కన్నా. నార్మల్ మీకు అంత వర్త్ ఇట్ అనిపించదు, స్పెషల్ ఎడిషన్ నార్మల్ అదే కాస్ట్కి వస్తుంది డిస్కౌంట్లల్లో. నేను అదే ట్రై చేస్తున్నా. జైరోస్కోప్ ఉన్న కంట్రోలర్స్ ఏవి ఆ రేంజ్లో లేవు. నింటెండో కంట్రోలర్ పీసీకి వర్క్ అవుతుంది, పీసీకి వర్క్ కాదని కాదు. అండ్ ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు మెయిన్గా మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రాసెసర్. ఏమన్నా ఇప్పుడు 60,000 అబోవ్ పెడితే అన్ని మంచి ప్రాసెసర్లే వస్తున్నాయి. రైజన్ కానివ్వండి లేదంటే ఇంటెల్ ప్రాసెసర్లు రెండు మంచిగానే వస్తున్నాయి. మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది గ్రాఫిక్ కార్డ్ 20 సిరీస్ RTX 20 కానీ లేదంటే ఇది సంథింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. దీనిది నాకు తెలియదు. దీనిది AMD గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ నాకు అంత తెలియదు, దాని మీద అంత నాలెడ్జ్ లేదు. AMD గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఎన్విడియా అయితే 20 సిరీస్ 1650 గ్రాఫిక్ కార్డులు ఉన్న ల్యాప్టాప్లు తీసుకోకండి. నేను ఇప్పుడు చెప్పేది అదే. 20 సిరీస్లో మీకు మెల్లమెల్ల తక్కువ రేట్కి వస్తాయి 20 అండ్ 30 సిరీస్ ల్యాప్టాప్స్. ఎన్విడియా 20 సిరీస్ 30 సిరీస్ గ్రాఫిక్ కార్డు ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ ఒకవేళ పర్చేజ్ చేస్తే అవే పర్చేజ్ చేయండి. సమ్మర్ సేల్స్ ఉంటుంది, సంక్రాంతి సేల్స్ ఉంటుంది, జనవరి 26కి రిపబ్లిక్ డే సేల్స్ ఉంటుంది, అండ్ గేమింగ్ సేల్స్ ఉంటాయి. 2080 Ti అంతే. 30 సిరీస్ కానీ 20 సిరీస్ కానీ ఇవి చూసుకొని 60 to 70 మధ్యలో వస్తాయి, కొనుక్కోండి. ఎట్లన్నా మీరు స్టోరేజ్ ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవాల్సిందే. ల్యాప్టాప్స్ ఏది కొన్నా టీఐ పవర్ఫుల్ కదా. ఇంకా టీఐకి నార్మల్ వర్జన్కి ఏంటంటే క్లాక్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్లా క్లాక్ స్పీడ్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొన్నిటికి. అట్లా దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మీకు కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ ఎట్లా అంటే మీరు వీడియో ఎడిటింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే, వీడియోస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన, వీడియోస్ ఎడిట్ చేసిన, లేదంటే నాలాగా స్ట్రీమ్ చేసిన మీకు అట్లా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ కావాలనుకుంటే ల్యాప్టాప్ రైజన్ ప్రాసెసర్, ఎన్విడియా గ్రాఫిక్ కార్డు, SSD స్టోరేజ్ SSD ఉండాలి. ఓకే, HDD స్టోరేజ్ తీసుకోకండి.
ఎన్విడియా గ్రాఫిక్ కార్డు 20 సిరీస్ కానీ లేదంటే 30 సిరీస్ కానీ మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోవాల్సింది. దాని తర్వాత టీజీపీ అని ఉంటుంది ఒకటి, టీజీపీ చెక్ చేయండి. అది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు సంథింగ్. అది సూపర్స్ వర్సెస్ టీఐ బెస్ట్ అనుకుంటా ఐ థింక్. సూపర్లో పెద్ద అంత ఉండదు అన్నట్టు నాకు అది, ఎందుకంటే జస్ట్ లైక్ నేమ్ అన్నట్టు అది అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు. అది ఎప్పుడు చూసినా నేమ్ అన్నట్టే అనిపిస్తుంది, సూపర్ సూపర్ అన్నట్టు. టీఐ వచ్చేసి ఏంటంటే కొంచెం పవర్ఫుల్ మోడల్ అన్నట్టు ది టాక్ పబ్లిక్లో. అది లాస్ట్ దసరా సేల్స్న నేను చెప్దాం అనుకున్నా కానీ ఈ ఛానల్కి ఇది సెట్ కాదు, ఇట్లాంటి వీడియోస్ సెట్ కాదు ఈ ఛానల్కి, అందుకే నేను చెప్పలే. లాస్ట్ దసరా సేల్స్కే చెప్దాం అనుకునేవా, సపోజ్ సెట్ కాదు. అండ్ ఇంకోటి నాకు ఇంకా నాలెడ్జ్ కావాలి దాని మీద. పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంది, పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు పీసీ బిల్డింగ్లో అండ్ ఈ ల్యాప్టాప్ది ఇదంతా లొల్లిలా. కాకపోతే ఇంకా నాలెడ్జ్ కావాలి అట్లా. ప్రెజెంట్ బొచ్చడు వచ్చినాయి భయ్యా, అందులో బొచ్చడు విషయాలు వచ్చినాయి. అవన్నీ సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలంటే ఈ ఛానల్ సెట్ కాదు దీనికి. కంటెంట్ అంతా మిక్స్ అయిపోతుంది, మిక్స్ అయ్యి అంతా గజిబిజి అవుతుంది. అందుకే ల్యాప్టాప్స్ కొంటే అది కొనేటప్పుడు హెడ్సెట్ కీబోర్డ్ కాంబో ఏమైనా వస్తే, కీబోర్డ్ మౌస్ కాంబో వస్తాయి కొన్నిటికి, 2 కలిసి వస్తాయి, అది తీసుకుంటే బెస్ట్. తెలుగు టెక్స్ట్ నేను కానీ ఇప్పుడు ఏంది మనం చేసేది? క్వెస్ట్ అట్లా. ఇది ఉందిగా, ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని పర్చేస్ చేసుకోవాలి ల్యాప్టాప్స్. లేదంటే లైఫ్ ఉండదు. హెచ్పి అయితే అస్సలు కొనకూరి. హెచ్పి ఓమెన్ సిరీస్ ఓకే, బట్ అయినా నేను సజెస్ట్ చేయ కొనమని. హెచ్పి అసలు నేను సజెస్ట్ చేయ. సర్వీస్ సెంటర్లు ఉంటే సర్వీస్ చేసుకోవచ్చు, అది దాని అందరూ అంటారు కానీ డిజైన్ బాగుండదు, ఇంటీరియర్ డిజైన్ లేదంటే హింజ్. సో ఫ్యూచర్లో మీకు అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చే సినారియోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ విషయాలల్లో. అట్లా చూపించమంటే నేను కూడా చూపిస్తాను. నా ల్యాప్టాప్లో బంగారం పెట్టిన కిలో అని కూడా చూపిస్తాను నేను. నా కీబోర్డ్ గోల్డ్తో తయారు చేసుకున్నాను కూడా చూపిస్తాను. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుందని ఇంపార్టెంట్. ఫ్రేమ్ వర్క్ ల్యాప్టాప్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది బై, ఫ్రేమ్ వర్క్ అని. అది ఇండియాలో వస్తే మాత్రం కిరాకు ఉంటుంది తెలుసా. ఫ్రేమ్ వర్క్ మనకి ఇష్టం వచ్చిన సామాన్ పెట్టుకోవచ్చు అందులో. అది వచ్చింది తీసేసి. ల్యాప్టాప్ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అంటే పర్చేస్ చేసేటప్పుడు గైడ్స్ ఉంటాయి కదా బై, గైడ్స్ అట్లా. అండ్ తెలుసుకోవడంలో తప్పేముంది చెప్పు. మనం ఇట్లా తెలుసుకోవాలి, రేపు ఎవడన్నా వచ్చి అడిగి అనుకో అని చెప్పినాం అనుకో, అబ్బా రే ఈయనకి తెలివి ఉందిరా అని అనుకుంటారు చూడు. అట్లా కలర్ మూవీ 5 times చూసారంట. బా అదృష్టవంతుడు భయ్యా. అట్లా నేను రిలేటివ్స్ ముంగట గట్టినే చేస్తాను నేను. అందుకే ఎవరు నన్ను వచ్చి ఏం అడగారు తెలుసా, ఏం చేస్తున్నావు, ఎందుకు చేస్తున్నావు అని. ఇంక తెలుగు ఉందిరా ఇది చేస్తుండే ఏదో ఒకటి అని వదిలేసిపోతారు. ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వేయరు, సతాయించరు ఎక్కువ. $250 ఉంది. టికెట్ రేట్లు తక్కువైనాయా? మంచిదేలే బ్రో, పైరసీలో చూసే కన్నా ఆయన థియేటర్కే పోయి చూస్తుండే 5 సార్లు. మంచిదేలే, కాబట్టి సొంత పైసలు అయితే ఇంకా మంచిది. అట్లా నా దగ్గర 180 టికెట్. 180 అరౌండ్ 200 200 by 200.
110. మరీ చీప్ అంటే మా దగ్గర 50కి వస్తుందా, 50కి వస్తుంది మరీ చీప్ అంటే. నెల టికెటా, ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. దేనికోసం వెయిట్ చేయాలి రా? బుల్లే ఫ్రూట్ ఎవడరా? ఏడుందిరా బుల్లే? రోహిత్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. NTBనా? అదేంది? రే పాపిస్టోళ్ళారా, ఏంద్రా ఏం కేస్ట్రా ఇది? వెయిట్ ఫర్ బుల్లే అని అంటారు. యు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ నియర్ ది లియోరీస్ రెసిడెన్స్ అగైన్. అట్నా? ఓ పిల్లి, మియో మియో మియో. ఏంద్రా? చేపను ఉడకబెడతావు, లేచిందని. One with nature. Boba, get them! అలా పెట్టుకోబా, ఎట్లయితే అట్లా. అబౌట్ ఫిష్ టీమ్స్ మోస్ట్. అయితే నేను ఎక్కడికైనా పోయేసి రావాలి భయ్. అది తినడానికి సిగ్గుపడుతుంది ఇక్కడ. అది సిగ్గుపడుతుంది, దానికి సిగ్గు ఎక్కువైంది. ఓ పత్తాలు ఈడ కూడా ఆడొచ్చు నేను. ఇంకా ఆడేమన్నా దానికి రివార్డ్ ఇస్తా ఆడతా నేను. వాడిది ఇప్పుడే ఆడతా నేను. ఒకసారి ఆడికి పోయేసి వద్దాం. పిల్లి పిల్ల దగ్గరికి ఏమైనా ఉన్నాయా? రివార్డులు పెంచిందా? క్యాచ్ స్టైల్ పిల్లితో ఒక. అరే నేను కరెక్టే వస్తున్నారా అయినా అని. ఎవరు బ్రో? ఆయన ఏదో పెట్టమంటుండు. ఏందో అది మరి. నీకు ఆయనకే తెలుసు ఏం పెట్టమంటుండో. అయ్యయ్యో. ఏమరా ఫార్జర్ ఏమైనా ప్రిన్సు కైస. బై రివార్డులు పెంచిండు. అచీవ్ విక్టరీ ఇన్. అరే ఇది ఉంది. యోమి రివార్డ్ ప్రివ్యూ. ఈ బొచ్చుల పైసలు అలా ఉండే హిస్టరీ. కంప్లీట్ 5 tavern challenges on a serious showdown. Achieve victory in a 15 serious showdown. అయ్యమ్మ, పురీనా క్వెస్ట్ కొనసాగుతుందా? అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయిందని పెడదాం. చల్నాడు.
రెడ్ క్యారెట్. అచ్చా వీళ్ళని ఇన్వైట్ చేసినా వీళ్ళతో ఫైట్ చేయలే నేను. నీళ్ళు బ్లూమ్ టీం పనిచేస్తుంది అబ్బాయి ఇంట్లో. నీళ్ళు బ్లూమ్ టీం పనిచేస్తే పట్టుకోవద్దు నేను ఇద్దరిని ఇన్వైట్ చేసి. Of course. I'd love to be. బా నీళ్ళు కార్డు మస్తు ఉందిగా నీళ్ళది కార్డు. పత్తాలకి వెళ్తే అభి हम उधर पिल्ली खाना खाने तक हम इधर पत्ताल के వెళ్తే. మర్చిపోయినా అసలు నేను. సెట్టింగ్ డిస్ప్లే కార్డ్ డీటెయిల్స్ అండ్ అపోనెంట్ ప్లేస్. I'll ensure your safety. ఏమైంది భయ్యా? Your penance is due. ఏ క్యా हो रे పేకాట రాయుడు ఇధర్. పేకాట మాలూమ్. అరే డెండ్రో ఇరా పుణ్యం బతుకు. ఆమె కార్డు ఇంకొకసారి వాడచ్చు బాయ్, మర్చిపోయినా. కొత్త పత్తాలు వచ్చినాయేమో కదా, అది తెలియదు. Positions. యా గుర్తుంది, ప్రొఫెషనల్, లీగల్లీ What would you do ప్రొఫెషనల్. without me? ఏమో నాకేం తెలుసు, నువ్వే అడగాలి, నువ్వే చెప్పాలి. Right here. ఆమె కార్డులు కాలిపోయినాయి. తిరుగు. అచ్చా ఆమె బర్స్ట్ ఉంది ఆమెకి, ఎలిమెంటల్ లెస్. పోకిమాన్ షార్ట్స్ పెట్టండి. పెడదాం బ్రో, పెడదాం. అన్న ఆగమాగం చేయొద్దా, అర్థమవుతుందా? అలా చేద్దాం చేసేదాన్ని. I'll ensure your safety. Hi! Just like we rehearsed. I'm coming in. నేను ఎప్పుడు రానిచ్చిన నేను లోపలికి? ఓకే, ఈ మార్వల్ ఓటీటీ రిలీజ్. ఏ మార్వల్?
Since you asked so nicely. ఓ ఐ థింక్ ఈమె కార్డు కదా లేనట్టుంది బాయ్. इसकी पत्ता का वो नहीं है आई थिंक आउट. Don't leave me. अपन को सिर्फ इलेक्ट्रिक चाहिए. Right here. You, Blaze, you're up. ఓ హీలింగ్ చేసుకుంటుంది. సైనాన్ని కూడా వాడేద్దాం. A sight to అచ్చా అవి behold. పోతాయా? ఏం ఎత్తి లైట్. Ready to do my utmost. అయిపోయింది బై. నాకు తెలియదు బ్రో, వాళ్ళు పత్తాలు ఆడుతుంటే వెనక్కి ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ ఇంటర్వీన్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దేర్ పర్సనల్ అఫైర్స్ యూనో. అగ్గో బ్లూమ్ వచ్చింది, బౌండ్ఫుల్ బ్లూమ్. Surrender! Shield. I just can't wrap my head around this. పోనీలే నీళ్ళు, పోనీలే, ఏం చేస్తాం చెప్పు. అచ్చా ఇది ఎనేబుల్ చేసుకున్నా కదా నేను, కార్డ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం కాదు. ఓషన్ హ్యూ క్లామ్ హీల్ సెట్ 2 HP బై సెట్ ఇన్ క్యారెక్టర్కి. బై క్లీన్ ప్లస్ అడ్వర్టైజ్ చూసిరా బై మీరు? Surrender! ముస్తఫా ముస్తఫా తప్ప ఇదేదో ఆగమాగం అవుతుందబ్బా. అయిపోయింది 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 అయిపోయింది. I can't look after you anymore. వివి బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. మాకు డిష్ లేదా? అచ్చా డిష్ టీవీనా? చూసిరా బై దెబ్బకు 1 మ్యాచ్ కేల్కతన్ దుకాన్ బంద్. No surprises there. You're much better at this game than me. నువ్వు లేట్ కానీ కార్డు వచ్చినాక ఆడదాం మళ్ళీ. పిల్లి తోక నుండి ఇప్పుడు ఈ పిల్లన్న తిన్నదా తినలేదా? ఇది చేప. Race you. ఏయ్ ఈ పిల్లి మొక్కనా చెప్పు. ఏ అసలే షన్లిన్కి ఏది కనిపిస్తుంది వండుకొని తినేస్తుంది. అని ఉంటుంది. కుక్కర్లో కొన్ని జెమ్స్ వస్తాయి అనుకున్నా. 44 ఉన్నాయి. ఇది చేస్తే 20, ఈడ 60.
ఆడొక 16. సలార్ మూవీకి వెళ్తారా? ప్రెజెంట్ మై ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ లుకింగ్, సో అండ్ I don't have any interest in the movie as well, since Neil Mava said it is not linked with KGF. So those two reasons are enough for me to watch after OTT release. అర్థమైందా? ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాను. ఓకే బ్రో, యాక్సెప్ట్ చేస్తా. బట్ మళ్ళీ తర్వాత పేరు మార్చుకొని రాకు, మళ్ళీ పేరు మార్చుకోకు ప్లీజ్, నేను మర్చిపోతా. Huh? Lady Farina? కాల్మొక్కు. What's Lady Farina doing here? Hello, all. Allow me to explain. These two over here are the ones that made it possible. You bet. ఒక రోజు That was కూర్చొని the trial of పత్తాలు the ఆడదాం బై, century. ఈ పత్తాల గేమ్ చేసేద్దాం. You helped bring our Oh, please! So, you were saying the little Oceanid? Yeah, that's the name of our final show. ఓకే బ్రో. It's an unfinished script left behind by our director. One of our greatest regrets is ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే బ్రో ఎందుకు బ్రో ఇప్పుడు మనకు అవన్నీ ముచ్చట్లు ఎందుకు? Yeah. Why now We've you been know? battling issues on every front. The protagonist of the story she longed to live just like, but one day her So far, so that's one of the నాకు issues we've స్టోరీ been trying మంచిగా to ఉంటే deal చాలు. with. స్టోరీ Unfortunately, కనెక్ట్ అయితే చాలు. we need a proper ending so we can bring the we still haven't decided between a happy by true to life, you mean the director's sudden disappearance? Yeah, but then there's the question of whether we really want to use the stage to pass our raw pain onto the Exactly. A lot of the time, people come to watch a show just hoping for some light entertainment. We have to consider their emotional నాటకం. stake in this. Not just and one last పా thing. పాట We're మస్తు still ఉంటుంది waiting బ్రో on అది. confirmation from two of our. The first is Paulo, who plays the protagonist's lover. He's locked him. The other is Villemont, who plays the main. He did write to us, promising. Although, అదేది now that we have Miss Farina helping us, ఆడవారి maybe we మాటలకు should take the అర్థాలు వేరే opportunity- సినిమా What పాట. opportunity? Maybe you're unaware, but Our director was constantly singing your praises. All of us look up. I suspect the reason, but one by one, all the obstacles are being removed. Now is the time to rally the troops. makes sense. Okay, priority number 1. Let's check in with Paulo and see where he's at with the ending. రైట్ He went back to కరెక్ట్ Busan a కరెక్ట్. few days ago. I thought the last thing his friend would అది- want అది right కూడా now బాగానే would be to ఉంటది take భయ్. visitors. Given that ఆవారా Busan కూడా was బాగానే ఉంటుంది flooded సినిమా. not too long. హర్ష బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సోన్ పైమాన్ ఒకసారి అని పసోన్ Nothing. పైమాన్ హైలైట్ I అంటది. suppose my presence will be Person, and then indispensable if we Pushpa. are to restore his faith in the పుష్ప show. అని అంటది. So, allons-y. To Poisson. ఏంది ఆడ ఎగ్జిట్ కొడితేనే పోనీ దుంకి పో. ఏంటిది బ్రో అయిపోయిన మాట? టారెల్ అండ్ గెన్షన్ ఒకేసారి క్యారెక్టర్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నా, భలే థ్రిల్లింగ్ ఉంది. If I remember థ్రిల్లింగ్ ఉందా? correctly, this is where he's staying. లోవిక్ Who is it? It's me. Is the script ready? W+ లో D పెడతా అని All the way here for that? వేరే All లెవెల్లో right, మీనింగ్ forget that for now. వస్తాయి Just మీమ్స్. come on out. We've got some great news. స్టార్ రైల్ అప్డేట్ డౌన్లోడ్ చేయలేను, Try. పీసీలో చేయలే. Look, just give me some time, okay? I'm just wrapped. Okay then. నేను ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్ అప్డేట్ Looking చేయలే forward to your పీసీలో, masterpiece. అసలు ఓపెన్ చేస్తలేను పీసీలో నేను స్టార్ రైల్. So, మస్తు రోజులైంది. as expected, he's missed the deadline.
The ending is even once he's done, it isn't final until we've all had the chance to read through and make sure we agree on it. Someone told me they'd just seen you in Poisson. I assumed it was a case of mistaken identity, but sure enough, here you are. And Farina, too. ఆవారా సినిమా ఏదో చిన్నప్పుడు చూసిన బాయ్ I was. So Atla. you're here for 9 Pablo? GB అప్డేట్ మొబైల్ Looks like మొబైల్ it could చేసిన be a నేను while, so feel free to take a stroll around. Oh, it's okay. We can just wait here. Thank you for being so considerate, Miss Navia. That sounds wonderful. We'll take that stroll. Get over here, you! How oblivious are you? రుయన్ మేకి ఎందుకు పుల్ చేస్తున్నా అంటే ఆమె How అవు are రుయన్ మై తోటి things ఫస్ట్ in వచ్చారు Poisson హీరోన్ ఎవరు now? Any better? Things are on the mend, but it's a slow బ్యానర్ process. మర్చిపోయినా నేను Some people may never recover from the trauma they experienced. ఒక్క నిమిషం బాయ్ కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో చూస్తా I'm sorry to hear that. నవ్య రావచ్చా I మోసుకున్న wish there దగ్గరికి was something I could do. Please, must our Ray-Ban కళ్ళద్దాలు conversations కొనిస్తా అని take చెప్పిన such a ఇంటికి. depressing turn every time we meet? We all have painful memories, but we don't have to let them cloud everything we do. And if you're Oh, trying first to first make a new blade start, perhaps Why? it's best if you don't bring up the past all the time. అయితే నేను Thank బ్లేడ్ you ట్రై for your చేస్తా words బాయ్ of బ్లేడ్ comfort. ట్రై చేద్దామా అంటే You make a ఒక్క very నిమిషం good ఈయన పిన్ point. సర్టిపిన్ ఎత్తున్నా But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. బ్లేడ్ కొద్దని It's వస్తుంది బాయ్ okay. ఏం These కాదు things 2 సార్లు ట్రై take చేద్దాం ఇంకా time. 2 సార్లు Moving on from a painful experience is easier said than done. Which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget after the Hydro Archon's inaction in the face of catastrophe. To avoid upsetting the peace, I told the townspeople that everyone here is a member of the theater troupe. రుయన్ మే And 2 that సార్లు you are గెలిచింది just భయ్యా an actress playing the role of Farina. It's not a perfect solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. డాక్టర్ రేషియో అండ్ కెఫ్ రేషియో గారు ఫ్రీయే కా Well, what do you expect? అయినా రేషియో గారిని I ఏం am the డెవలప్ చేయ courageous and నాకు హంట్ considerate క్యారెక్టర్ అంత president నచ్చతలే of Spina di Rosula, after తర్వాత all. చూస్తా Like my father before me. అన్ని యూజ్ చేసినాక That was ఎట్లా all. అంటారు ఏంది కథ Look అన్నట్టు after her now. అది తెలిసినాక నేను అప్పుడు ఓ ఇది చాయిస్ వచ్చిందా వాట్ ఇట్ నావియా Off we go then. నావిగేటర్ Let's take a నావియా look up there. I don't have బై many friends that I కరెక్ట్ can నిక్ be నేమ్ frank వచ్చింది and నావిగేటర్ honest with. నవ్య So maybe she's right. You're the closest thing to friends that I have. ఒక్క నిమిషం గూగుల్లో మనం ఏం ఎతకాలంటే ఏ బాబు ఎస్పిఐఎన్ రైట్ అదే వచ్చేసి మనం కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్లు ఉన్నప్పుడు ఇదే యూజ్ చేయాలి లేడీ ఆమె పేరేంది ఎంఏఐ మెయ్ రుయన్ మెయ్ కదా బెస్ట్ ఆఫ్ 3 వేస్తున్నా సక్సెస్ఫుల్లీ ఫస్ట్ బ్లేడ్ గెలిచిండు ఏయ్ కుక్ ఎందుకు కోరుతుంది అయిపోయి బై బ్లేడ్ గాడే రెండోసారి కూడా బ్లేడ్ గాడే వచ్చింది సెకండ్ రౌండ్ Is there time for a quick snack? I'll Yes. whip one up in no time. ఓకే సెకండ్ రౌండ్లో రుయన్ మై గెలిచింది టై బ్రేకర్ రౌండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అది ఓకే ఫస్ట్ బ్లేడ్ గానికి వచ్చింది If there's ఎక్స్పెక్ట్ nothing చేసినారు better to రుయన్ మై do, we could go foraging ఇప్పుడు for ingredients. సస్పెన్స్ ఇప్పుడు టెన్షన్ మొదలవుతుంది ఇప్పుడు ఎవరికి వస్తుంది అని ఎవర్రా అక్క
సక్సెస్ఫుల్లీ రియన్ మే వాన్ ది టై బ్రేకింగ్ రౌండ్. సో గట్లా భయ్యా రియన్ మే గెలిచింది. నేను మెయిన్ అకౌంట్లో బ్లేడ్ కోసం ట్రై చేద్దాం లేదా బ్లేడ్కి పుల్స్ సూపర్ ఎంజాయ్ చేసిన. Can't decide whether pyrosine Hey. tastes better with salt and pepper or garlic and herbs. నేను ఇప్పటికి అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా భయ్, బ్లేడ్ గానికి పుల్ చేయాలన్నా రియన్ మైకి పుల్ చేయాలన్నా అని. ఎందుకంటే సంథింగ్ అరౌండ్ 55-60 ఉంది పిటి అరౌండ్. నాకు అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా. I'm so grateful that Miss Navia was so understanding. To be perfectly honest, I didn't know if I was ready to meet her. It's always easiest to just run away from your problems. But that never fixes anything. You can't get around the obstacles without facing them. So that's why you were nervous when they brought up Poisson. అన్నది పర్సన్. I'd be lying if I said I wasn't scared of coming back here. Still, I felt it was something I had to do. As I was saying before, I want to see for myself the things that I never could in the past. I'd be overjoyed if the people here could find it in their hearts to forgive me. But they're more likely to unleash a tirade of vitriol against me. Yeah, I can tell people are watching నావిగేటర్ me. నవ్య వస్తుందా రాదా? I'm sure some Next week people here తెలుస్తుంది see మనకి. the idea of someone coming to Poisson dressed as the Hydro Archon as extremely disrespectful. I used to be terrified of the gaze of other people, especially when they had suspicion or resentment in their eyes. రూట్ ఫురీనా? I guess I was. I'm not surprised you're making yourself go through all of this. What do you నిన్ననే mean by నవ్య that? స్టోరీ రిక్వెస్ట్ కంప్లీట్. You expected me to just keep running and hiding from my responsibility forever. ఫురీనాకి ఏం పెడదాం అని. There seems to be ఫౌంటైన్ a ఫురీనా crowd అంత gathering సెట్ over కాదు. there. ఫ్లూట్ ఫురీనా. Probably time we made a move. How about we check out Spina di Rasula's ship? నావిగేటర్ నవ్య, పుల నువిలెట్, ఫ్లూట్ ఫురీనా. ప్రియోత్స్లీ గాంది పేరే పెద్ద ఉందిలే. ప్రియోత్స్లీ గాంది పేరే పెద్ద ఉంది. ఆమె డాక్టర్ పేరు ఏమో ఉండే దాంట్లో. ఫురీనాది ఫౌంటైన్ బాలే. ఫ్లూట్ ఫురీనానే మంచిగా ఉంది పేరు. I'm sorry. You probably just wanted a relaxing Siege stroll. Ween. And here I am dumping all Siege this Ween, heavy stuff Siege on Ween. you. సిగ్నేచర్ సీజ్ We విన్. don't mind. It's actually refreshing to see a different side సిగ్నేచర్ of you. సీజ్ విన్. Great. Well, Atla. I appreciate your company, so please don't disappear How is just it? yet. I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason. As I stand here by the ship, I can't Etlandi bhai? get the Here, images బాగుందా? of the rising water out of my mind. One after యా another, సీవీడ్ సీజ్ విన్. people were taken by the water. నైస్. సీవీడ్ సీజ్ విన్. All those treasured lives and బానే what ఉంది. they thought their god would protect them. They had absolute faith లైలాకి that when వచ్చేసి disaster struck, a divine power would save them from లక్స్ harm. లైలా. లక్స్ లైలానా? And all the while, I played my part to perfection to convince ఇగో them నువ్వు the మళ్ళీ floodwaters ఏడవకు పిల్ల. final. You అయిపోయింది, shouldn't అయిపోయింది. look at it like that. You were only 500 ఏళ్ళ doing your చరిత్ర నుండి నీకు విముక్తి కదిలింది. సో సప్పుడేకి I ఎంజాయ్ had to చేయి. go through మర్చిపో. so many. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. ఫంకీ ఫురీనా అంత రాదు I బ్రో. became ఫ్లూట్ ఫురీనా terrified of వచ్చినంత completely failing in my మ్యూజిక్ task. కానీ I was haunted by the ఫ్లూయెన్సీ thought of కానీ being అంత రాదు left all వాటికి. alone, weeping on my throne. Fortunately, we were able to. Everyone rose, but
On some level. లైలాకి లక్స్ లైలానే. Paimon would have never imagined you'd. Reward? I guess back then, I didn't even dare to I was scared of someone recognizing me for who I truly was. And exposing the secret I swore ఏం to పని లేదా protect. Believe in the Farina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. That's what I really meant when I said I'm no good at maintaining relationships. So that's where you were coming from. Paimon totally thought you were just a bit of a diva at heart. Could you please get off my case? I don't know what's gotten into you today. I'm What, making an Paimon? effort here. You could at least try to do the same. I do. పైమాన్కి క్రెడిట్ పోతుంది, I అందుకే once had ట్రావెలర్కి nothing రావాలి. but the truth, and now I'm finally free to live my own life again. And even though I have no idea where I'm going right now, at least the choice is in my hands. All right, it's about time to head back. Paulo should have finished the ending by now. Sure. Okay, let's head back and check it out. ఎవరు బ్రో, ఎవరా మనిషి? లక్స్ 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 లైలా. రే దీని మీద గడ్డి పెంచిరేంద్రా, ఇనుప సిప్పు మీద. అది తెలిసి వన్ పీస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏమో సిప్పుకి. నావిగేటర్ నవ్య, రైట్. ఇప్పుడు వస్తుంది, పక్కా వస్తుంది, ఇట్లా పిలిస్తే పక్కా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్యానర్ షిన్యాన్ అంట. యా, క్లౌడ్ రిటైనర్ షిన్యాన్ ఈమె కాదు. క్లౌడ్ రిటైనర్, ఆమె పేరు షిన్యుయాన్ అనుకుంటా. షిన్యుయాన్ You're think- supposed to be cutting down on fried foods, not wolfing down copious quantities of fish and chips, you know? Come on. It's not every. Anyway, my character doesn't need to be slim and good looking. That's your job. Are you kidding me right now? It's not your character's health I'm worried about, it's yours. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు, I've నెక్స్ట్ spent టైం my పడుతుంది whole అనుకుంటా, ఐ life థింక్. battling the effects of ill health, and it kills me to watch you willingly ruin ఆ yours by షిన్యాన్, filling షిన్యాన్ yourself up వస్తుంది with కదా, junk బ్యానర్లో all the వస్తుంది ఆమె time. షిన్యాన్. Oh 4 స్టార్. no, looks like they're arguing again. అదే అదే, గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్. We're back. Could you maybe put your differences? Ah, you're back. కాకపోతే We've been enjoying ఎక్స్ప్లోరేషన్ seeing the చెయ్యనికి Rosula's వచ్చుంటే VIP బాగుండు బై. treatment in your వాండరర్ stead. లాగా ఎగరనికి వచ్చుంటే బాగుండు, బట్ Paulo's nearly లేదు done. అది. We shouldn't have to wait too వాండరర్ much లాగా. longer. బట్ ఇంకొకటి యూజ్ ఏం So you తెలుసా, were discussing your character, క్లౌడ్ right? రిటైనర్ తోటి We heard she's playing the మనం OC డాడ్జ్ and చేయొచ్చు turns into a ఎనిమిస్ human అటాక్స్. girl. What about you? కరెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసినప్పుడు జంప్ చేయొచ్చు I'm an Oceanid too. అటాక్స్ నుండి. He was originally supposed to take the form of a crane, but బాగుంది. he కాకపోతే కిట్ మస్ట్ outgrew పుల్. that role. షా ఉన్న Well, క్యారెక్టర్స్ the అందరికి, costume at least. షా So ఉన్న now వాళ్ళందరూ he's మస్ట్ playing the పుల్ boar instead. చేసి. Sorry. The boar's not a bad character, actually. He's the one who raises the little Oceanid, yes? That's right. He has some pretty memorable నేనైతే అన్ని lines too. టెంపుల్స్ చేయడానికి ట్రై Like when చేస్తాను he మ్యాక్సిమం. imparts some solemn words of wisdom to the little Oceanid. If you అంటే become ఎట్లన్నా human, రైడన్, you can రైడన్ ఇప్పుడు reveal ఉందిగా. your secret to no నెక్స్ట్ one. రైడనే భయ్యా. You will face రైడన్ ఎప్పుడు అని suffering and అంటున్నావు, నెక్స్ట్ loneliness. రైడనే. Is this true? Wait, that sounds kind of familiar. It's the most important line in the whole script. ఇప్పుడు I think it's a జనవరి 10th symbolic వస్తుంది రైడన్. statement నేను about అదే our ఆలోచిస్తున్నా, director's రైడన్ life and ఎప్పుడుంది legacy. అయిపోయిందా అని. She Next kept day, quiet Raiden. about all the trials and tribulations she faced in running our troupe, allowing us to devote ourselves fully to performing. It was only after she was gone that we realized how tough her job really was. You mentioned earlier that the troupe is like your home. Yeah. I was born with an incurable illness, and once my family found out it couldn't be treated, నైట్ బాటా. decided they didn't want me anymore.
I spent some years taking whatever work I could find and trying to manage my illness with various medicines. It was like that until the director found me one day. She told me I had a great voice and asked if I was interested in studying ఇప్పుడు singing గెన్షన్ from her. డౌన్లోడ్ అవుతున్నా I said మొబైల్ yes. యాప్ పీసీనా She took me under her wing, taught me to both sing and act, helped me find Mora for my meds, took care of me when my condition decided to flare up. I know it was all a huge burden. She sounds like a really incredible person. She really was. She gave everything she had to her troupe and the people in it. I was a lost child too when she found me. The other kids PC were always hotspot picking connected fights with to me. They'd say things like, "Come on, you must be pretty tough if you're the son of a murderer." One day, I got beaten up so bad that I just couldn't take it anymore. So I ran. Let me guess. Fortunately, the next person you ran into was... Yeah. For నెక్స్ట్ the మంత్ first నుండి time in my life, అలాన్ వేక్ I was సిరీస్ somewhere అయితే I felt వస్తుంది safe. ఎపిసోడ్స్ లాగా The day you hoped would never come. మంచిగా ఉంటుంది భయ్య థ్రిల్లింగ్ Oh, you're finally done? మంచి మిస్టీరియస్ Get your butt స్టోరీ over చూడాలనుకుంటే here. There's someone I need to introduce you కరెక్ట్గా to. సెట్ అవుతుంది This series. is our new artistic consultant, Miss Farina. Farina? The Farina? Oh my god. Please, the honor is all mine. I was Same here. Even so, this is just... Oh, wow. Yes, the script, of course. Let me give you a rundown of how the story unfolds in my version of the script. I'm sure you're already familiar with the గుణశేఖర్ బ్రో beginning of నమస్తే the story. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ A little Oceanid, she finds love and friendship in the bustling city. But then, disaster strikes. The people start to notice that all the fresh water in the surrounding area is slowly disappearing. The soil is becoming arid, plants and flowers Aide. are withering, and the people begin to panic. The little Oceanid, Cleo, and 26th her కి lover వేరేమో. decide to do something about it and investigate the truth of the matter together. In the end, they discover that all the waste and pollution created by humans over the years has caused the fresh water to flee the land, as if driven by a consciousness of its own. గెన్షన్ స్టార్ట్ Consciousness? చేసినప్పుడు You mean Stand- the water is sentient? water as a conscious entity. There's actually quite a few stories that explore this theme. ఎన్ని ఇయర్స్ Since the నుండి little ఆడుతున్నారు Oceanid is 2 a ఇయర్స్ water బ్రో spirit, 2 ఇయర్స్ she అయింది immediately understands how the water is feeling. She then tells her lover about her true identity, as well as the truth behind the crisis. Her lover accepts her for వచ్చిండు who జైలు she is, వచ్చిండు and works with her to find a way to bring the water back. However, unbeknownst to them, there were some people eavesdropping when she revealed her secret. The little Oceanid is accused of being directly responsible for driving the water away, and faces the greatest dilemma of her life. And then? In the end, she makes the brave decision to sacrifice herself to save her lover and the rest of humanity. Huh? But didn't they all treat Cleo like a villain? Why would she want to save them after that? Well, she mainly wanted to save her lover, plus everyone who'd stood up for her. Through her love for her human partner, she was able to find an even greater love, one that extended to all of humanity. నేను జస్ట్ 4 Surely మంత్s the biggest strength యార్ of 55కి Cleo's జల్దీ character. రావచ్చు కానీ There's actually something else that bothers me. You know the protagonist is supposed to represent the director, right? And she never had the chance to become a hero in our world. కాకపోతే గేమ్ If we're serious about dedicating కొన్ని this show to her సిచ్యువేషన్లలో memory, తప్ప మిగతా we అన్నిట్లో should make the పీస్ఫుల్గా ending ఉంటుంది as true to life as Genshin. possible. అందుకే నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నా What about if the little Oceanid is hounded to death by people who hate her, her lover makes sure her secret never gets out, and humanity continues down the path to extinction? That sounds like too cruel of an Ta-da. ending to me. And Black Bro, perhaps a namaste, little welcome to the stream. irresponsible to present to the audience. That Peak ending would be అయ్యింది a ఎవరో perfect mirror డెజర్ట్ to director Aurelie's death, both arbitrary and meaningless. On the day when she Gamer went missing, videos Director Aurelie had instructed us ఇప్పుడే. all, somewhat out అయిపోయా of the blue, దానికి దండ పడుతుంది to చూడు leave the court of Fontaine దండ and పడుతుంది wait దానికి for her outside the city. టెన్షన్ ఏ లేదు We waited and waited at the rendezvous point, but she never came.
By the time we returned మొన్న to the city, న్యూస్ వీడియోలో చెప్పినా she కదా, disappeared without a trace. అది GTA We 6 looked for her. హ్యాకర్ గాడిని The Gardamex looked for అది her. But she హాస్పిటల్లో was nowhere జాయిన్ to be చేసిరని found. ఆడు మళ్ళా థ్రెట్స్ ఇస్తుండంట Increasingly, రాక్ స్టార్ గేమ్కి, All the signs seem to point to her being కంపెనీకి. the latest victim in the ఆగు నేను serial మళ్ళీ హ్యాక్ చేసి disappearances మొత్తం case. అంతా డేటా అంతా The లీక్ చేస్తా ఆగు అని. director was the kindest soul in the నేను world. చెప్పినా ఆడేం Yet she was అది senselessly మెంటల్లీ అది sacrificed కాదని for the sake of a న్యూస్ వీడియోలో so-called చెప్పిన నేను. experiment by someone who had nothing to do with her at all. ఆడు మెంటల్లీ ఇల్లు కాదాడు, కేసు But సెంటెన్స్ doesn't నుండి the way she తప్పించుకోనికి suddenly అట్లా told you to పెట్టుకున్నాడు. leave the city suggest దొంగనా that కొడుకు. maybe she had some sense of what was about మోడరేటర్ to happen? చేశాను, It almost seemed as if she రెస్పాన్సిబుల్. was moving you to నేను ఏం safety. అనుకోను బ్రో, నేను ఏం అనుకోను, I've మీ been పని trying మీరు to కానీ. follow up on that ever since, but all my efforts so far have turned up nothing. అది నైట్ Feel బాట్కి Mom పెట్టాలి, knows something, మర్చిపోతున్నా but she నేను, won't open up to me. పెడదామని Mama? మర్చిపోతున్నా. The one who's playing the role of the villain? అది కమాండ్స్ Yeah. ఏమేం He's been overwhelmed పెట్టాలని by grief. ఎనేబుల్ ఉండా, I జస్ట్ think the ఎనేబుల్ చేయాలి director's అంతే death కమెంట్స్ hit ని. him hardest of all. Grief? Guilt, more like. Also, I have a hard time imagining that హ్యాకర్స్ anyone took it harder వీళ్ళు than me. లీకర్స్, ఎస్పెషల్ వీళ్ళు Because- డాటా లీక్ చేసేవాళ్ళు, వీళ్ళు ఖతర్నాక్ గా వీళ్ళు. Speaking of the play మన being పర్సనల్ true to డాటా life, కూడా ఉంటుంది అందులో, మొత్తం ఆఫీస్ది I లీక్ was చేసిండు అనుకో, deeply, madly in love with O'Reilly. పర్సనల్ డాటా వేరే Oh, దొంగన what? కొడుకులు మిస్యూజ్ చేసిన అనుకో, You kept అంగరంగ that one వైభవంగా quiet. మన బ్యాంక్ అకౌంట్లన్నీ నష్టాలకు It's time పోతుంది, to be దేశం upfront అంతా with you all. సంకనాకుతుంది. No more keeping secrets from each other. అప్పుడు We'll never be నోట్ల able to కట్టలతోటి agree on మన the ఇల్లులు ending if we కట్టుకోవాలి can't be మనం, honest about how we feel. ఇటుకలతోటి కాదు. I did tell her how I felt once. అట్లా అందుకే ఎవరు but ఎంకరేజ్ she చేయరు ఎక్కువ turned me హ్యాకర్స్ down ని. pretty much straight away. She said that we were all like brothers and sisters to her, and she never considered us as potential romantic partners. Not that it చేసి came as లోపల a వేస్తే. shock or anything. It was what I was expecting to hear. So I told her I'd always be there for the troop, and I'd always be there for her. I అదే said, అంటున్నా, పెద్ద maybe గ్రూప్ one day in బ్రో, the ఆడు future, మెయిన్ అంట. when everyone's settled into their own lives లాపస్ and on the అనే up ఒక and up, గ్రూప్ కి and మెయిన్ management troop no longer required her మెయిన్ మెంబర్ constant అంటాడు, attention. GTA 6 Well, హ్యాక్ చేసినాడు. maybe then she could అట్లా reconsider what she really wanted in her life. And now, సెంటెన్స్ తప్పించుకోనికి never మన come. కోర్టులో సెంటెన్స్ తప్పించుకోనికి మనం Hollow. ఎన్నన్నా కథలు పడవచ్చు. so if I'm the one writing this ending, కాకపోతే then I'm gonna make అది sure it does USA right కదా, by O'Reilly. అట్లుంటది I won't అలా. let anyone get in the way of that. In that case, you have to straighten things out with Vilmont once and for all, face to face. మన దగ్గర మేబీ జర We've గట్టినే all had our చూస్తారేమో, differences of పట్టించుకుంటారు మన. opinion over the బై ది వే ending, ఇప్పుడు but those మామూలుగా two have వదులుతలేరు. never seen eye to eye on anything. One of them has to మొన్న compromise if రష్మిక we're మందన ever going వీడియో to reach a final చూసిరా ఎవరన్నా, decision. డీప్ ఫేక్, That's where we're at. Looks దాని like it's వెనకాల కూడా time to పెద్ద go గ్యాంగ్ visit ఉందంట, Gilmore. Are పోలీసులు you ready ఇన్వెస్టిగేట్ to face చేస్తారు. the truth? న్యూస్ వీడియోలకి Honestly, ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు కానీ మరీ slightly పెద్దగా terrified. అవుతుందని ఇంక్లూడ్ చేస్తలేను But నేను అంతే. for the sake of our final performance, I'll do whatever it takes. దాని వెనక Funny you కూడా should పెద్ద ask, హ్యాకర్లు though. ఉన్నారంట. You really do get what I'm going through right now. I certainly do. Come పిఎస్ on, నెట్వర్క్ everyone. హ్యాక్ చేసి హ్యాకర్స్ ని V. ఆల్మోస్ట్ చేస్తే ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందని. అది నాకు తెలియదులే, నాకు తెలియదు అంత డీటెయిల్గా. అప్పట్లో నేను ఏం చేస్తున్నా నాకు కూడా తెలియదు, స్కూల్ పోయి ఇంటికి వచ్చి కూర్చునేది నేను, ఎమ్యులేటర్లో గేమ్స్ ఆడుకునేది ఒకటేసారి అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని. ఇక డీప్ ఫేక్లు వస్తూనే ఉంటాయి, అందుకే మన 3 years ఇంప్రిజన్మెంట్ సంథింగ్ ఉంది డీప్ ఫేక్ చేసిన వాళ్ళకి అండ్ దాన్ని అప్లోడ్ చేసిన వాళ్ళకి. అట్లా మన వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకుంటారు. G4 సమ్మేట G20 సమ్మేట సంథింగ్ ఉంది చూడు, అందులో కూడా దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలని అంటారు. ఈవెన్ బై ఇంకొకటి హైలైట్ న్యూస్ ఏం తెలుసా, ఈవెన్ చాట్ జీపీటీని కూడా మనకి ఎట్లా సెర్చ్ చేస్తే అట్లా ఆన్సర్స్ వస్తాయి కదా, ఇప్పుడు అట్లా వస్తలేదు అది, ఇప్పుడు అట్లా వస్తలేవు ఆన్సర్స్ మ్యానిపులేట్ చేస్తారు దాన్ని వెనక పని చేసేటోళ్ళు. G20 సమ్మిట్ అదే మర్చిపోయినా భయ్యా, మర్చిపోయినా నేను. This is tough. ఈవెన్ చాట్ జీపీటీని కూడా తన ఎంప్లాయీస్ Are you sure you చేస్తున్నారు, can manage in your సేమ్ లైక్ condition? ఇంకొక గూగుల్ అవుతుంది చాట్ జీపీటీ అంతే. I could ask you the same question. Try to keep up. లైక్ ఏమంటున్నా అంటే, లైక్ ఇప్పుడు కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, అవి నార్మల్గా మనకు షాప్లో దొరుకుతాయి, నార్మల్ కన్జంప్షన్కి అవి వాడొద్దు మనం. నార్మల్గా ఈ షాపులలో దొరుకుతాయి, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అమ్ముతారు,
బట్ మనం వాడొద్దు. కాకపోతే గూగుల్ ఆ మెడిసిన్ మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమని చెప్తదంటే కొన్ని సైట్స్‌లల్ల If there's nothing better to వాడొచ్చు do, నార్మల్‌గా we కూడా keep ఏం కాదని foraging చెప్తది for ingredients. గూగుల్‌ల. సో, దానివల్ల ప్రాబ్లమ్ గదా! గదా! బట్ ఎక్కువ మంది అదే ఆర్టికల్ చూస్తారు కాబట్టి మనకు అదే సజెస్ట్ చేస్తది గూగుల్ ఫస్ట్. సో, ఇప్పుడు చాట్‌జీపీటీ కూడా సేమ్ అట్లనే అయితుంది. ఈవెన్ నేను టెస్ట్ చేసినా కూడా పర్సనల్‌గా కొన్ని చెక్ చేసిన. అంటే కొన్ని జర సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ నేను సెట్ చేసిన. 18+ టాపిక్స్ కావు. ఓకే. 18+ టాపిక్స్ కాదు. కొన్ని సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. అవి చెక్ చేస్తే అవి అక్కడ ఏంది ఐస్ చూసినట్టే చెప్తుంది ఆన్సర్‌లన్నీ. అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేసేస్తా నేను చాట్‌జీపీటీ. అవసరం లేదనిపిస్తుంది. అదే మెడిసిన్ గురించి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన. అదే మెడిసిన్ గురించి మీరు డక్‌డక్‌గో గాని సెర్చ్ ఇంజిన్ డక్‌డక్‌గో గాని లేదంటే వేరే సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఉంటాయి. వాటిలో సెర్చ్ చేయరు మీకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆన్సర్ చెప్తది. అవి అప్పట్లుండే బ్రో. ఏఐ మీద I think the అందరికీ security wasn't ఇంట్రెస్ట్ catching up వచ్చి already without a చాలా roadblock. ఘోరమైంది. ఇది కూడా Don't కరెక్టే. worry. బట్ We should all be fine with the traveler here. సీ We don't need to take a detour. పాయింట్ ఏందంటే లైక్ అందరిని ఇంకా సెన్సిటివ్ చేస్తున్నాయి ఇవి. Wait. యాజ్ ఇట్ ఈస్ why are you all ట్రూత్ looking at చెప్పాలి. me? You're not. అట్లా. We're just curious. Yeah, but don't you remember why? The Hydro Archon willingly సెన్సిటివ్ gave చేసే up all ప్రాబ్లం her power ఏందంటే so it could be converted ఫాల్స్ into ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ Intermedia. స్ప్రెడ్ అవుతుంది. Miss Farina said so సెన్సిటివ్ herself. పబ్లిక్ సెన్సిటివ్ అయితే Precisely. ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. And I'm not even the Hydro అందరూ Archon ఆ anymore. ఫాల్స్ so all ఇన్ఫర్మేషన్ని my నమ్ముతారు power కానీ is gone ఒరిజినల్ anyway. ఇన్ఫర్మేషన్ని నమ్మరు. అట్లా. As much as it pains me, unfortunately, I should అది just చాలా say వరకు what ప్రాబ్లం అవుతుంది. That ఇంకొకటి sounded so కంపెనీస్ వాటి మీద smart. బిజినెస్ చేస్తాయి. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. C'est la vie, indeed. Aw, too bad. I was అట్లా. so pumped to feast my వాళ్ళకేంది eyes on ప్రాఫిట్ flight mode కంపెనీస్కి Farina. ప్రాఫిట్ వస్తుంది. Sorry పబ్లిక్ to leave all ఎడ్డోళ్ళు the అవుతారు. heavy lifting అంతే. to you. సింపుల్గా ఆన్లైన్లో డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ చెయ్యొచ్చు. అంతే మరి చెయ్యొచ్చు. సైట్లు కూడా ఉంటాయి మళ్ళా. గవర్నమెంట్కి ఏంటంటే ఇవన్నీ టైం ఉండదు బ్రో. ఒక రకంగా చెప్తున్నాగా. మేబీ మీరు ఇట్లా అనుకోవచ్చు నేను గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నా అనుకోవచ్చు కానీ గవర్నమెంట్కి టైం ఉండదు. ఎందుకంటే పేపర్ వర్క్ దాని వెనక ఎంత పేపర్ వర్క్ ఉంటుందో మీరే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోరు. ఒక రూల్ని పాస్ చేయడానికి ఎంత పేపర్ వర్క్ కావాలన్నా. Into the wind. అట్లా Fallen leaves. మనది ఇంకా పేపర్ వర్క్ దగ్గరనే కూర్చుంది. ఒకవేళ కంప్యూటర్లు యూజ్ చేస్తే అవి పాత జనరేషన్ కంప్యూటర్లు. One with nature. కొత్త టెక్నాలజీకి అప్గ్రేడ్ కాలే. So, you certainly live up to your reputation. Yeah, thank you. Anyway, టెలిగ్రామ్ the అది path is వేరే. clear now, so అది onwards and వేరే అసలు. upwards. చెప్తున్నా డైరెక్ట్ బ్యాన్ చేస్తారు కానీ దాని జోలికి పోరు ఇక. డైరెక్ట్ బ్యానే కొట్టేస్తారు దానికి. అలా జరిగేవి తెలుస్తాయి. Vilma, are you there? Huh? Oh, that's you guys. Wait, I can explain. so you think knowing the truth about the... I care just as much as everyone. If I open this can of worms now, G20 I సమ్మిట్ just don't want to make things difficult between us. చూడాలి supposed to నెక్స్ట్ be a ఏం unit న్యూస్ వస్తుంది when దాని we're on గురించి. stage. G20 సమ్మిట్లో ఏం డిసిజన్ Avoiding the తీసుకుంటారో. truth will not help anyone. Unless Telegram you need to నీకు suggest that O'Reilly's kind of death had dark something web to అనుకో. do with you. కైండ్ ఆఫ్ I don't డార్క్ wanna వెబ్ talk అనుకో about అది. Listen, Vimo. I used to think that my love for O'Reilly was a point of shame. I never brought it up to anyone. But now, I've made up my mind to put it all on the table. I'm prepared to face everything, to sacrifice everything for the sake of the show. The little Oceanid cannot be complete unless we do justice to O'Reilly on an emotional level. టర్నిప్ అంటే ఏంటిది? This is why people think of you as not being the smart నాకు అర్థం one. కాలే. As you all know already, the troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere near enough. We took on side jobs when we weren't performing, but even then, the troupe's financial situation was pretty dire. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me ఆరేళ్ళ and లైట్ offered us కార్న్ a huge కూడా sponsorship. గెన్సన్
In return, we just had to అవును provide the బ్రో. audience with their drinks during బ్రౌజర్ performances. ఓకే 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 It ఓకే. seemed like a win-win. డార్క్ వెబ్కి ఈజీ So, యాక్సెస్ ఉంటుంది. I అచ్చా, said yes to it నేను టార్ on the బ్రౌజర్ spot ఒకటే without అనుకుంటున్నది consulting the దానికి. director. It was only when the merchant came to deliver the goods that I realized the drink in అంతగా నేను యూజ్ question చేస్తాను, నాకు అంత was ఏం అనిపించలేదు డార్క్ వెబ్ synth. అని. బట్ కొన్ని ప్లగ్ఇన్స్ తోటి యూజ్ చేస్తాను Isn't నేనైతే. that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case? అంటే ఒకటి ఉంటుంది, ఇది క్యాస్పస్కి ఇది ఒక ప్లగ్ఇన్ ఉంటుంది. ఆ వెబ్సైట్ సేఫా కాదా అని లైట్ చూపిస్తుంది వెబ్సైట్ పక్కన. గ్రీన్ లైట్ ఉందనుకో సేఫ్ వెబ్సైట్ అన్నట్టు, రెడ్ ఉందనుకో I freaked out when I saw the తెలిసిందేగా boxes. దొంగ And I told వెబ్సైట్ the అది. director everything right away. She was completely shocked as well. But she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. డార్క్ వెబ్ Instead, అంటే కొన్ని she ఉంటాయి contacted the అయిపోయినా merchant కనిపిస్తాయి, and stated that వాటి the దాకా troupe టచ్ చేసి వస్తే could చాలు. not agree ఇంకా to this డీప్గా పోయినావు అనుకో, collaboration. The merchant was furious. నువ్వు బాత్రూంలో berated us సుసు for వేసుకునే going back వీడియోలు on కూడా our word and కనిపిస్తాయి. threatened to sue అట్లాంటివి us కూడా for ఉంటాయి damages. అంటారు అందులో. The amount ఒక was మీమ్ ఉంటుంది తెలుసా, astronomical. There was no way we'd be ఒక able to మీమ్ pay. ఉంటుంది, ఆడు అన్నాడు సేల్ పెట్టుకున్న డార్క్ వెబ్ లో I was అంటాడు, going to sort it on దాని my తర్వాత own, ఒక but లింక్ the వస్తుంది director దానికి, stopped me. ఆనాడే She said చూసుకుంటాడు that this వీడియోలో, was an issue for the whole troupe and చూసి it షాక్ wasn't my అవుతాడు. fault. అదొక మీమ్ ఉంటుంది డార్క్ వెబ్ కి రిలేటెడ్. But things only got worse from there. The synth merchant just wouldn't let up, and then suddenly the director told us all to leave the city one day. I knew then that Bro, things must have reached a boiling నాకు ఇవన్నీ point. తెలిసినా కూడా నేను I admit this whole నాకు thing was my నాకేం mistake. తెలియదని I ఒప్పుకున్నా didn't తెలుసా. dare to tell any of you the truth back then, and after the కేవలం director disappeared, ప్లగిన్స్ పెట్టి I was యూజ్ చేస్తే even more క్లీన్ afraid ఉంటుంది. to say anything. బ్రేవ్ వెబ్సైట్ నీకు కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్ తోటి వస్తుంది కదా, రావడమే. Yeah, I got Aurelie Brave. killed. There, ఆనియన్ I లింక్స్ said అని it. చాలా Happy now? ఆనియన్ Don't డాట్ say ఆనియన్ that. అవి ఉంటాయి. You traitor! You knew Aurelie was in danger. Why in God's name did... What do you mean? You were afraid? This was a life and death situation. We could have saved her. How could you be so stupid? మళ్ళీ కోవిడ్ అదే వస్తుందంట తెలియదు. Please, try not to get too worked up. Yeah, listen to him. You need to stay calm. Stay calm. అదే యాడ్స్ ఎక్కువ How can I రాకుండా stay అది calm? ప్లగిన్స్ ఉంటాయి, దానికి This ఇన్బిల్ట్ guy got ప్లగిన్స్ Aurelie ఉంటాయి. murdered. She was the love of my life. And he has the gall to try and పాపప్స్ high-road నచ్చావు us, బై, claiming that పాపప్స్ he నిజంగా kept his చిరాకు mouth వస్తుంది shut for the వెబ్సైట్స్లలో. sake of the show. How about taking some responsibility for what he's done? All I can say is I'm బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఓపెన్ sorry. అయితే బ్రౌజర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఓపెన్ అయితే పాపప్స్, నాకు అది నచ్చదు. I wanted to సో కోపం apologize వస్తుంది అది to everyone in the troupe, but వేస్తే పొడి తాత that మీ. won't bring back the director. What good is my apology now? I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never అంటే take back. లాక్డౌన్ అంటే లాక్డౌన్ ఏమి Beat ఉండదు, me up if you want. Kill me if you prefer. It's what I deserve. హాఫ్ కర్ఫ్యూ In ఉంటుంది, my కర్ఫ్యూ So I can పెడతారు meet the వచ్చి నాకు తెలిసి. director and apologize to లాక్డౌన్ her అయితే in కంప్లీట్ person. గా పెట్టరు. Get out of my sight. Go, get lost. ఈఎన్ఎస్ I don't ever want to see your face again. That's enough! You've screamed and shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of Yeah. you! Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you అంటే want డార్క్ to వెబ్ లో use this final performance to pay అసాసినేషన్ tribute to your నిజంగా director నిజంగా and కరెక్ట్. celebrate her life. నేను విన్నా How అది. can you do that if you're just using it as an I'm sorry. అండ్ ఇంకొకటి సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ ఎప్పుడు ఇంట్లో on పెట్టుకోకండి, stage? ఈ బయట The పెట్టండి lead role is సెక్యూరిటీ the కెమెరాస్. focal point of the audience's attention. ఇంటి బయట And you're పెట్టండి all కానీ used ఇంట్లో to seeing లోపల the పెట్టుకోకండి, director ఈజీ as the హ్యాక్ heart అయితే of అవి the troupe. సెక్యూరిటీ కెమెరాస్. But in her own life, వైఫై సిగ్నల్ మీద her కాబట్టి. greatest desire wasn't to be the center of మొన్న attention. ఒక న్యూస్ వచ్చింది, I can tell how much she loved you all. ఆడు and how ఇంటి much she బెడ్రూమ్ లో loved the పెట్టుకోండు సెక్యూరిటీ troupe. కెమెరా. What she ఇప్పటికి wanted అర్థమైతలేదు was to ఎందుకు build a పెట్టుకున్నది. warm home for all హ్యాక్ of her అయింది, brothers ఆడు and బట్టలు మార్చుకునే sisters. వీడియో To shield అయిపోయా, you all పబ్లిక్ from the అయ్యింది storms that అది. rage in the world outside. I understand why. Yeah. ఇప్పటికి అర్థమైతే ఆడు ఎందుకు So think పెట్టుకుంటా hard అని. about what that means. And then think again about what you hope to achieve by arguing with each other. If you really hate each అలాంటాడు other and can't reconcile your differences, then you could just call it quits now. Why bother with the final performance if the group is already fractured? But ఇప్పుడు you ఆన్ can't బతికేగా bring బస్ స్టాండ్ yourself to do అయింది. that, can you? You care too much about Director Aurelie and the home she built you all to let go. What are you laughing at?
అది కూడా I ఉంటుంది don't మళ్ళా. see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that. If she'd seen Paul. Really? But she sounded like such a gentle person. Of course she was. If the Even her 24/7 harshest కాంటాక్ట్ లో lectures ఉంటారా? came from a place of kindness, 24/7 and it showed. She really was a truly outstanding person. I. What you. I'm truly sorry. I really meant for this to be a genuine apology, but I ended up making it all about me and my self-pity. It's all right. Let's save all this for after the performance. Paris So, Hilton. the ending. What are we gonna do about it? Clearly, everyone needs to take a step back for now and reflect on what really matters. The end of the story needs to focus. What do you mean? The traveler is right. If you could find. You really think that. I trust that nobody would object. No. Well, we'll leave this in your capable hands. Come, let's pay a visit to the Palais Lockdown వస్తే Mermonia. The rest of you. లాక్డౌన్ కన్నా head back to కర్ఫ్యూ the పెడితే rehearsal బాగుంటుంది బ్రో. లాక్డౌన్ కన్నా కర్ఫ్యూ బెస్ట్. ఎందుకంటే లాక్డౌన్ వల్ల లాసెస్ ఎక్కువ వస్తాయి. కర్ఫ్యూ వల్ల కమ్సకమ్ ఆ లాసెస్ని కొంచెం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనకి చాలానే లాసులు ఉన్నాయి. స్ట్రగులింగ్ నుండి ఒక స్టేజ్కి సెట్ అవుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే. సో మళ్ళీ లాక్డౌన్ పడ్డా అనుకో అయిపోయా. సిటీ Time to go. అందుకే అట్లా పబ్లిక్ అయిపోయాడు పాపం. బతుక బస్ స్టాండే పోలీసులు పట్టించుకుంటలే పయ్య. సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళకి అదేంది కేసు పెడితే వాళ్ళు ఎక్కిరిస్తారు అంటే ఎందుకు పెట్టుకున్నారా నువ్వు అని. ఆ వీడియో ఏడ సంచారిస్తుందో అంది ఇప్పుడు. ఒక ప్రైవేట్ వీడియో. ఓహో, కర్ఫ్యూ అంటే ఒక టైం వరకు మనం బయట తిరగవచ్చు, మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు. సర్టైన్ టైం లైక్ 7 AM to 12 PM అప్పటిదాకా మన పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు. 12 PM నుండి మళ్ళీ మార్నింగ్ 7 AM దాకా ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళొద్దు. అట్లా కర్ఫ్యూ అది. You want to review some still. అట్లా. So, this is all O'Reilly left behind. Just whatever she was carrying on her person and this tattered old notebook. Hey, it's full of script lines. అదే దొంగలు పడతారని. Sketches too. Looks like they show where the different props should be. Let me అదే take a దొంగలు look. పడతారని. కాకపోతే ఇప్పుడు ఆ దొంగలు I found something. To whoever ఆ discovers ఇంట్లో this దొంగలు కనిపించకుండా diary. వచ్చారు కదా. Let's see. పాపం ఆయన Looks వీడియో like she రికార్డ్ kept a చేసిరుగా. detailed record of కాకపోతే her పాపం character's పై నిజంగా actions. సెక్యూరిటీ కెమెరా She పెట్టేటోడని even చెప్పలేదా అని. mentions the if we'd had the chance to. Lachey ఒకవేళ took వేరే so వాళ్ళతో many పెట్టించుకుంటే lives. I guess O'Reilly. Wait. సొంతంగా It పెట్టుకునేటోడు cuts మాత్రం off. ఆయనతో తెలివని ఉండాలి భయ్. మనకి ఆ తెలివని ఉండాలి సొంతంగా పెట్టుకునేటోనికి. Her final words are. I'll let you read them for yourselves. Someone else was taken. That may 6 or perhaps the 7th. Someone tried to escape yesterday but was caught. He hasn't been seen since. Was that yesterday? Maybe not. I've long since lost track of time. I don't know if writing this is of any use or how much longer I can do it for. I can already see my fate approaching. But what terrifies me even more is the thoughts of seeing others from the yeah. Have I truly protected them? Sorry. So sorry. I can write. I think I have a fever and my old stomach troubles have returned. Old stomach troubles. But nobody has given me any med. I suppose I'm more fortunate than Cersei. అదే సర్సేగా. The pain keeps her awake all. I suppose they think anything goes so long as the
experimental subjects can be used up before they die. Okay, నాకు అర్థమవుతుంది కథ. It's so damp. I have given my blanket. I have given her my blanket. So cold. As long as one persists, all things will pass. There will be a reward for hard work. I like to tell them such things, but it is I who losing my data save వైఫై కనెక్ట్ చేసి పెట్ట. If anyone sees this troop save, I them important. Please farewell. Apologize. Life perform. Regret. Leo. Leo. Pages and the writer's pen seems to have a trend. అదే ఇంకో ఖతమవుతుంది భయ్, పెన్నులు ఇంకో ఖతమైందంట. ఓన్లీ సమ్ వర్డ్స్ కెన్ బి మేడ్ అవుట్ అండ్ బేర్లీ ఎట్ పెన్సిల్ పెట్టి పొరపర గీక్తే ఉన్న లెటర్లు అన్నీ కనిపిస్తారు అయ్యా. చిన్నప్పుడు స్కూల్లో వేసేది మేము అది. From this page onwards, the diary stops to be replaced with the lyrics of a musical. Some are in the form of newspaper clips. Others are handwritten, with many crossing out and changes. It is apparent that the page have been referenced often. That this was a personal notebook of artistic director Avrili. She was 2024 so 10th class terrified. అబ్బా ఎక్స్పెక్ట్ She చేస్తున్నా may భయ్య, have been ఎక్కడి a నుండో mighty hero in the ఆ eyes of డైలాగ్ her మాత్రం troop, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఎవరి but దగ్గర నుండి అన్న. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. ఇంత బ్రెయిన్ Wait, అది కూడా కరెక్టే బ్రో, నిజంగా మరి చెప్తున్నా కదా, మరీ ఇట్లుంటే కష్టం. కొంచెమన్నా తెలిసి ఉండాలి ఏది చేస్తే ఏమవుతుంది అన్న. ఇఫ్ యూ బికమ్ హ్యూమన్, యూ కెన్ రివీల్ యువర్ సీక్రెట్ టు నో వన్. You will face suffering and loneliness. Is this true what you want? Because I am an older sister to them. I love them. if you Arigato become gozaimasu. human, Isn't that the most important line in the because I am an. Oh! So she didn't regret her decision. I'm అయిపోయినకి sure వచ్చిందా this ఇది is what క్వెస్ట్? the troop would have hoped to hear as she had their utmost trust, admiration. Let's go. బయోటెక్నాలజీ భయ్, ఏమో ఒక హీరోయిన్ ఉంటుంది బ్రో, హీరోయిన్ ఉంటుంది స్వాతి అనుకుంటా ఆమె పేరు. Time to go. ఏ బ్రో, నైస్ ఇన్స్పిరేషన్. కలర్ స్వాతి. పైవైవం చేసిన వాడు. టెన్షన్ ఏం లేదు జై బ్రో, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సీసీఎంపీలో జాబ్ వస్తే చెప్పు, నేను లోపలికి వచ్చి నేను కాదు. ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ ఆ బ్రో, మంచి ఫీల్డే కదా బయోటెక్నాలజీ అయినా అని. She deserves a hero's farewell. Even in the last. She did her best. We know what I will channel all. I won't ask. Really? How can you be so sure? See, You've Hulk never creates even as seen them before? Don't
underestimate my experience. యశ్వంత్ కోసమే కదా భయ్యా If you want to and aren't you? I Hey, bro. don't believe anybody could be more committed to Thank you for the. Then, let's. Actually, before that, I'd like to make a proposal. During the curtain call, please allow me to use the director's. ఏం చేసుకో But then. After all, besides, a role commemorating her life El- should be అదే associated అంటున్నా ఆయన with కోసమే her కదా name. షీ హల్క్ నువ్వు తయారు చేసేది Well, you're అర్థమవుతుందిలే sure you're okay? All right. I'll Procure a stage? Oh, it's okay. Our usual place doesn't need a reservation. that place. Whoa, wait, what? ఇలా No. That's never going to work. It's far Difference. too fancy for the likes of us. What are you afraid of? Surely you don't think that Aurelie's story is unworthy of the grandest stage in Fontaine. షాపింగ్ కార్ట్ నమస్తే బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ నువ్వు టీమ్ అడ్వైజ్ ఇస్తావా నీకు ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి చెప్పు నేను అడ్వైజ్ ఇస్తా I'll take your జస్ట్ silence గో as a విత్ ది yes. ఫ్లో అంతే ఏది Thank you నచ్చితే for ఆ giving us ఫీల్డ్లోకి this పోరు బాయ్ opportunity. Well, then don't మెల్లమెల్ల మీకు ఆ disappoint ఫీల్డ్ me. గురించి అర్థమవుతుంది If you mess this up, come on. We'll need to get the go-ahead బట్ from ముందే every ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసుకో ఐ I మీన్ know just where to... రీసెర్చ్లు చేసుకోరు ఫీల్డ్ గురించి అంతే. ఇప్పుడు గుణశేఖర్ బ్రో చెప్తున్నట్టు అట్లా రీసెర్చ్ చేసుకొని దిగడం బెస్ట్ లెనెట్ బెనెట్ షింగ్చు చొంగ్యున్ యా మంచి టీమే నీకు F2Pలో మంచి టీమే బట్ మెయిన్ డిపిఎస్ నువ్వు ఎవరిని అనుకుంటున్నావు చాంగ్యూన్ ది బెస్ట్ మెయిన్ డిపిఎస్ లెక్క ఆర్ ఎల్స్ షింగ్చు అంతే వాళ్ళిద్దరు నీకు మెయిన్ డిపిఎస్లా సెట్ అవుతారు 3 సోర్స్ ఉండాలి మళ్ళీ నీకు ముగ్గురికి సుక్రోస్ నా కోసం నీకు వెపన్స్ ఉన్నాయా సుక్రోస్ మంచి ఆప్షనే సుక్రోస్ పార్టికల్స్ కూడా గట్టిగా జనరేట్ చేస్తుంది టింగ్ హల్క్తోటి కూడా అయ్యిందంట భయ్ కామిక్స్ ఉన్నాయిగా వరల్డ్ వార్ హల్కా సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది వరల్డ్ ఎండ్ హల్కా ఏమో అదర్ క్వెస్ట్ కెనాట్ డూ ది క్వెస్ట్ దినం నీకు షాక్కి పుల్ చేయి వద్దనట్లేదు బట్ నీ దగ్గర 5 స్టార్ వెపన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పోలామ్స్ వస్తాను అందుకే అంటున్నా ఎందుకంటే 4 స్టార్ల పచ్చే చెప్పాలంటే బాలే బై 4 స్టార్స్ల వెపన్స్ బాలే పచ్చే చెప్తున్నా అని చెప్తున్నా అందరూ షాక్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది వాళ్ళు 4 స్టార్లో కొన్ని వెపన్స్ ఉన్నాయి ఇచ్చినా నడుస్తుంది అంటారు కానీ లేదు వద్దు నేను సజెస్ట్ చెయ్యను ఈ వెపన్ ఇచ్చుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం ఇచ్చేయమంటారు ఎందుకంటే ఇది ఒక్కటి చదువుతారు ఇచ్చేయమంటారు కాకపోతే నాకైతే నా పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం వద్దు అస్సలు వద్దు అనే అంటా నేను 5 స్టార్ వెపన్స్ ఇవేమన్నా ఉన్నా లేదంటే షాగంద్ ఒక వెపన్ ఉంటుంది జైడ్ వింగ్డ్ స్పియర్ అని ఆ రెండిట్లో ఏది ఉన్నా ఇచ్చేయచ్చు షాకి వాటి కోసం చేయాలి నేను సజెస్ట్ చేసేది అయితే వచ్చినాక పుల్ చేయి ఆ పోలమ్స్ వచ్చినాక పుల్ చేయి ఎందుకంటే అంత ఫ్రెండ్లీ క్యారెక్టర్ కాదు షా వచ్చేసి నీకు బయట చూపిస్తున్నంత అంత ఫ్రెండ్లీ క్యారెక్టర్ అయితే కాదు షా ఎవడేమన్నా అనుకొని అంతే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన బై నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చెప్తున్నా నేను ఏం ఉత్తగా నా దగ్గర లేడని కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే చెప్తున్నా దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ విల్ సే అంతే వెపన్ వచ్చినాక పుల్ చేయడం బెస్ట్ షాకి సపోర్ట్ గట్టిగా ఉండాలి బ్యాటరీ హీలర్స్ ఉండాలి షీల్డర్ కావాలి మరి అండ్ పర్ఫెక్ట్ రెలిక్స్ కోసము ఐ మీన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ కోసం నాన్న తంటాలు పడతారు నువ్వు ఇవ్వచ్చు వేరే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇవ్వచ్చు బట్ వేరేటోడు వచ్చి అది చూసి అరే గిదెందుకు ఇచ్చినవరా భయ్ అని అంటాడు వేరేది చెప్తాడు నువ్వు వేరేది చేస్తావు మళ్ళీ ఇంకొకటి వచ్చి అది కాదు ఇంకొకటి ఇవ్వాలని అంటాడు పెద్ద కథ అన్నీ సెట్ అయినాక షాప్కి పుల్ చేయి
ఇప్పుడు చేయకు. ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ టు గో విత్ న్యూ క్యారెక్టర్స్. క్లౌడ్ రిటర్నర్ కూడా అనిపిస్తుంది నాకు. క్లౌడ్ రిటర్నర్ కూడా సజెస్ట్ చేయలేను నేను. ల్యాంటర్న్ రేట్కి డిపిఎస్లు ఏమొస్తున్నాయి బాయ్? గాన్యూ వస్తుంది ఐ థింక్. గాన్యూ వస్తుంది. ఓ యూజర్స్ ఉంటే నువ్వు ఏమని యా హమాయూమి ఉంది. క్రాఫ్టబుల్ బో ఉంది, అది ఇవ్వచ్చు. నా షా ఉండు ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఉండు. నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వర్క్ అవుతుంది షా. నేను ఇప్పటికీ అదే అనుకుంటా. నాకు అన్నీ ఉన్నాయి, ఒక రకంగా లక్ కూడా ఉంది. అండ్ నేను ఆదిత్య బ్రో ఇద్దరం కలిసి బిల్డ్ చేసినాం షాని. మేమిద్దరం కలిసి బిల్డ్ చేసినాం, నేను ఒక్కని వేయలే. అందుకే నాకు ఈజీ అయిపోయింది షాని యూజ్ చేసుడు. నాకు ఒక్కన్న అయ్యి ఉంటే ఇప్పటిదాకా సెట్ అయ్యేదో కాదో డౌటే. దెన్ ప్రయారిటీ పుల్ వెపన్ బ్యానర్ స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమా చూపిస్తాను నీకు. వెపన్ కూడా చూపిస్తాను నేను. ఇది స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమా. ఈ వెపన్ బ్యానర్ ఉంటే పక్కా పుల్ చేయాలి ఎవరైనా సరే. నా దగ్గర 3 ఉన్నాయి. ఇది అన్ఫార్చునేట్లీ వచ్చింది బై ది వే. ఈ 3వ వెపన్ అన్ఫార్చునేట్లీ వచ్చింది, బట్ మస్ట్ కావాల్సిన వెపన్. షాక్ అయితే ఎస్పెషల్లీ ఈ వెపన్ వచ్చినాక చెయ్యి. ఒకవేళ డిపిఎస్ క్యారెక్టర్ కావాలంటే ప్రెజెంట్ నవ్య ఉంది డిపిఎస్ క్యారెక్టర్. అయ్యాక బాసెస్ తోటి అంత వర్క్ కాదు. మెల్ట్ టీమ్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. దాని మీద గైడ్ వీడియోనే చేసిన నేను డైరెక్ట్. సరే చూడు, నీకు అర్థమవుతుంది. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్పినాను. నీకు ఒక ఛాలెంజ్, గెన్షన్ ఎంపైర్ పెద్ద పందా తెలుసు. ప్రిమోజమ్స్ బాగా ఫామ్ అట్లేం లేదు. నువ్వు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ అనే అంటున్నావు కదా, కాబట్టి అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయకు బ్రో. ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఇవి పుల్స్, ఇవన్నీ నువ్వు ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయకు, అవసరం లేదు నీకు. ఇప్పుడు AR 55 to 60 మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చేసుకో ఇవన్నీ ఫార్మింగ్ ఇట్లా. నేను సజెస్ట్ చేసేది అదే. ఇప్పుడు చెయ్యకు, నీకు ఫ్యూచర్లో మంచి క్యారెక్టర్లకు ఉండవు. ఏదో ఇటే పోవాలి బై. ఇప్పుడు నవ్య కన్నా పుల్ చేయి, లేదంటే నెక్స్ట్ గాన్యూ కన్నా పుల్ చేయవచ్చు. నీకు ఒకవేళ బో యూజర్స్ నచ్చితే గాన్యూకి పుల్ చేయి, మంచి సాలిడ్ డ్యామేజ్ ఇస్తుంది ఛార్జ్ అటాక్స్ అనేది. దాని తర్వాత ఇంకెవరు వస్తున్నారు? రైడెన్ షోగన్ కూడా నేను సజెస్ట్ చెయ్యను. రైడెన్ షోగన్, యోమి, అయాక కూడా సజెస్ట్ చేయను. ఇనజుమా క్యారెక్టర్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే దమ్దమ్ అవుతుంది. ఇంకా పచ్చే చెప్పవచ్చు కానీ విన్నారని అంతర్పాటు. ఇనజుమా క్యారెక్టర్స్ మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు పుల్ చేయకు. ఈ క్యారెక్టర్లు ఒక టీం కంప్లీట్గా సెట్ అయినాక అప్పుడు ఇనజుమా క్యారెక్టర్లను పుల్ చేయి. నేను ఇప్పటికి అనుభవిస్తున్నా కొన్ని క్యారెక్టర్లను క్రౌన్ చేయకుండా. మంచి డిపిఎస్లు అంటే ఎవరు వస్తారు బై? అప్కమింగ్ ఆర్లిచీను మేబీ డిపిఎస్ రావు. Time to go. జరుగుతుంది. పాండరర్ నాకు మెయిన్ డిపిఎస్. పాండరర్ మంచిదే. నవ్య ఏ టీంలో సెట్ అవుతుంది? నువ్వు 4 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ వేసుకొని పోవచ్చు. నవ్య, బెనిట్ అండ్ నోయల్. నీ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఉండవచ్చు నోయల్. అండ్ షన్లిన్. లేదంటే బెనిట్, చింగ్చు, బార్బరా.
కార్బన్ సారీ పెనిటి సించు టన్లిన్ ఈమ నబియా వీళ్ళని కూడా వేసుకొని పోవచ్చు. నీకు డ్యామేజ్ ఇస్తుంది ఆమె ప్రెజెంట్ అట్లా. శివాజీ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. హైజో బిల్డ్ 4 పీస్ ఏది ఇస్తాను పీస్ వర్డసెంటే 4 పీస్ వర్డసెంట్ లేదంటే ఇది హంటర్ సెట్ ఇచ్చి ఫోరినాతో యూజ్ అయ్యి అట్లా బాగానే ఉంటుంది ఒక రకంగా. ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ అబిస్లో తలనొప్పి. అబిస్ ఎప్పటికైనా తలనొప్పేలే బ్రో. నెక్స్ట్ వర్జన్ 4.4 చూసిన 7 వేవ్స్ ఎనిమిస్ అంట. ఏందేందో ఉంది కథ అందులో. ఐ వాంట్ నైస్. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపినా అన్నాడు కదా ఈయన. యాడ్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేస్తుంది, ఆమె క్రిట్ కొట్టదు, అదే బాధ. I carry memories. అబ్బిస్ ఒక్కటి చెప్తున్నా భయ్, అబ్బిస్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ కాకుర్రి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో దాన్ని ఇంకా హార్డ్ చేస్తాడు. ఎట్లా హార్డ్ చేస్తాడంటే కంప్లీట్ ఏంది వీళ్ళు ఉంటారు చూడు వేల్స్, గిగా వేల్స్ ఉంటారు చూడు, వాళ్ళు మాత్రమే చేయనీకి చేస్తాడు అది అబ్బిస్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోర్రి. ఎందుకంటే అబ్బిస్ని రీప్లేస్ చేయడానికి వేరే కంటెంట్ తెస్తుండంట. అంటే ఇక అబ్బిస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా చేస్తాడో మీరే జస్ట్ మీ అంచనాకు వదిలేస్తున్నది, మీ ఊహకే. Of my home. అట్లా ఫ్యూచర్లో వేరే కంటెంట్ తెస్తుండంట ఆడు అబిస్లా. This scenery ఎంఎస్ is బ్రో నమస్తే, wonderful. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. Surely enough to convince anyone to become a one. అట్లనే పని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ వీక్ నుండి అలాన్ వేక్ మంచి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గేమ్, అది హారర్ గేమ్ అనుకోరు బై అప్పుడే ఎపిసోడ్స్ లెక్క వస్తాయి నెక్స్ట్ వీక్ నుండి. So this is what food from Montana's like. It sure is బానే different ఉంది from ఈవెంట్. what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more ఈవెంట్ steps బానే to ఉంది. make them. And the flavor has many layers too. Yes. Let's get, Oh, it's called the... originally, it has to do with, it said that యుఎమియా కూడా సింగిల్ టార్గెట్. యుఎమియా కూడా అంత even if I were to take him to, then I've considered that option too. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that... What? There's no need to... Inazuma had... Indeed. I understand. Not at all. Then This film why will we serve should if you still pull don't for feel Raiden? about it. All right. Come on now. నేను you ఆన్సర్ need to go చెప్పకుండా నీకు that ఆన్సర్ far. తెలుసు. I'll also help స్పైరల్ you out as a అబిస్ brand హార్డ్నెస్ sponsor. రేటింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 10. నెక్స్ట్ వర్జన్ది చెప్పొచ్చా? నెక్స్ట్ వర్జన్ ఆర్ ఎల్స్ 4.4ది విల్ బి 10 on 10 హార్డ్నెస్ 10 on 10 Me too. ఉంటుంది. You are too kind. ప్రెజెంట్ all of ఈజీనే you. అబిస్. Ew. So, instead of... Oh, but All right. అట్లా Pull yourself to... I originally wanted. Paimon knows what The clapper loader is responsible. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను కరెక్ట్గా చేయలేను బ్రో, నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నా. thing they hold that goes clap whenever they ఆర్టిఫాక్ట్స్ Yes, that's right. Are you నాకు ఏం అర్థం కాదు. interested? For sure. ఆర్టిఫాక్ట్స్ నీకు ఆవు చెప్తావు. All right.
Oh, fine by me. Oh, he's great. Yes, that's also what I'm sure that's due to the travel. What do you say, traveler? నీకు ఏ ఆర్టిఫాక్ట్ Are you గురించి interested in కావాలి? the job? Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. అంటే Let me నువ్వు give you a లీక్స్ big ఇవ్వలే warm hug. డిస్కార్డ్లో పెట్టిన So, all that's left for us అబిస్ to find- క్యారెక్టర్స్ ఏమేమి రాబోతున్నాయి Right, ఫైటింగ్కి. then all we need is a direct. Oh, బెస్ట్ Marina బ్యాటరీ helped out ఆఫ్ a ఫీల్డ్ theater డ్యామేజ్ troupe అంతే. recently by serving as an artistic టెండో టీమ్స్కి ఇంకా consultant. మంచిగా ఉంది. She could be a good director. నేను అదే అనుకుంటున్నా do టెండో you బిల్డ్ really ఇద్దామా think- అని. Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? Yep, that's her. Well, ఎనర్జీ రీఛార్జ్, ఎలిమెంటల్ I మాస్టరీ, saw that musical. క్రిట్ ఆర్ Her క్రిట్ డ్యామేజ్ performed కానీ Dark లేదంటే మళ్ళీ Ledger ఎలిమెంటల్ for her మాస్టరీ identity ఇద్దామని intimate ఆలోచిస్తున్నా. you. She's Correct the best Genshin candidate lore you can think గురించి of right now. You'll never know. fine. You're right, Chiori. I'll do anything. అంటే for the నాకు sake of లార్ my మీద film, అంత anything. కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు. నేను జస్ట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న స్టోరీ క్వెస్ట్లలో స్టోరీ Then అబ్జర్వ్ I'll చేయడానికి have to ఆడుతున్నాను ask the అంతే. traveler and Paimon to show me the. Do you need us స్టోరీ to పరంగా also మాత్రం come along? డెప్త్ ఉంది, No, there's no need to trouble. Just leave this. Very well. డెప్త్ ఉంది అండ్ I'll go with you. అది ఉంది, పంచ్ ఉంది You might స్టోరీకి. want to ఆ పంచ్ consider అనేది ఒకటి bringing ఉంది, a gift. మంచి మజా వస్తుంది. ఎమోషన్స్ ఫీల్ అవుతాం అట్లా. We know Farina pretty well by now. చూసినా All right, then. I recall that. Huh? Can't we just... but Atla. wouldn't that be a little too cheap? Isn't the Fontinalia Festival happening right to do something? I agree with Yoimiya. Alright then. But will that really be enough? నేనుండా ఆయన క్వశ్చన్ అడిగిండు అటే పోయిండు. Right. ఎంఎస్ బ్రో, We need to. Huh? ఆర్ యు దేర్? You want something even sweeter? Yes. We'll need a gift that's sweeter than any dessert in the. Well, what could that... సో మనకి నువ్వు అన్నావు ఈ డౌట్ ఏంది ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టర్కి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలనుకుంటుంటే ఇప్పుడు కొత్తది ఇది వచ్చింది, ఈ స్విచ్ బటన్ పక్కన ఈ పువ్వొత్తు. ఈ క్యారెక్టర్కి ఎక్కువ ఏం ఆర్టిఫాక్ట్స్ యూజ్ చేసారో నీకు ఈడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నీకు ఈడ కనిపిస్తుంది ఎక్కువ క్యారెక్టర్కి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏవి ఎక్కువ యూజ్ చేసారో. నువ్వు ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకో, ఇవే ఇచ్చేసాయి. సింపుల్. ఆర్టిఫాక్ట్స్ గురించి ఏం తెలియదు అనుకుంటే ఇది సింపుల్ మెథడ్. ఇక్కడ ఎక్కువ ఎవరు యూజ్ చేస్తారో తెలుస్తుంది. దాని తర్వాత ఆర్టిఫాక్ట్ దానికి ఇచ్చేసి అట్లా. దాని తర్వాత లోపల ఏమేమి ఇవ్వాలంటే పిచ్చొత్తు. ఇక్కడ రికమెండెడ్ ఎఫెక్సెస్ అని ఉంది, అంటే ఏమేమి ఇవ్వాలి ఈ క్యారెక్టర్ కానీ. ఇది ఒత్తినావు అనుకో నీకు ఇగో 100% హెచ్పి ఇవ్వాలి, ఇక్కడ 100% అటాక్దే ఇవ్వాలి, అంటే ఆ సెట్లదే ఇవ్వాలి. ఓకే, నువ్వు ఫస్ట్ చూసినావు రికమెండెడ్ 4 స్టార్ అని, ఆ సెట్లదే ఇది ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత నీకు ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ. ఈడ ఎక్కువ మంది ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ ఇచ్చారు, నేను కూడా ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ ఇచ్చిన. సో అట్లా మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే బెస్ట్దే చేసేవారు. నేను గైడ్ వీడియోలో కూడా ఇట్లనే చెప్తాను, అంటే ఇది ఇంకా బెస్ట్. నేను ఆడినప్పుడు నానా తంటాలు పడ్డాం ఆర్టిఫాక్ట్స్ గురించి. ఇట్లా ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోరు. మీకు కంపల్సరీ 5 ఒకటే సెట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 5 ఏవైతే 5 ఆర్టిఫాక్ట్స్ మీరు క్యారెక్టర్కి ఇస్తారో అవన్నీ ఒకటే సెట్లో అవి ఇవ్వాలన్న అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అందుకే ఇక్కడ 4 పీస్ సెట్ అనే ఉంది, 5 పీస్ సెట్ అని లేదు. ఎందుకంటే 5 పీసెస్ ఇవ్వని అవసరం లేదు, ఒకటే ఎక్స్ట్రా. ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చేసి ఏదాన్ని ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏ సెట్లో దాన్ని ఇచ్చుకోవచ్చు. అట్లా 4 పీస్ సెట్ ఉండాలి. 4 పీస్ సెట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు 5 ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఒకటే సెట్లో ఇచ్చారనుకో, మీకు ఇక్కడ వెడసెంట్ వెనరస్ అని ఉంది కదా ఆర్టిఫాక్ట్ పేరు, దాని పక్కన నెంబర్ 4 ఉంది కదా, అది 5 అవుతుంది. ఇగో 5 అయ్యింది అంటే నా దగ్గర 5 ఇచ్చిన నేను సేమ్ సెట్వి. అట్లా 5 ఇవ్వని అవసరం లేదు, 4 ఇస్తే ఎనఫ్. అరే వెనిట్గా అంది ఏదైనా ఏంటన్నా. అట్లా ఇది ఒక్కటే భయ్యా మీకు సింపుల్ తెలుసా. ఇప్పుడు వచ్చేటోళ్ళందరికీ ఈజీ ఇవి. ఐఎమ్ పులింగ్ ఫర్ రైడ్ ఆన్ బట్ ఫర్ ఇన్ 50. సో మై 5 lakh. ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రో. నేను కూడా నీకు రైడ్ అండ్ సాంగ్ అని రావాలనుకోరు. సెమ్స్ ఇంకా ఏమో బ్రో, నాకు కూడా అంత కాంటాక్ట్లో లేడు ఇప్పుడు.
ఆయన డిస్టర్బ్ చేయొద్దని అనుకుంటాడు. ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాక ఆయనే మళ్ళీ లైవ్ పెడతాడు కదా, కాంటాక్ట్ అయిదామని. Time to go. పురీనా అపార్ట్మెంట్ పురీనా అపార్ట్మెంట్లు ఉంటుందా, ప్యాలెస్లో ఉండదు. ఓ గిదేనా? We're here! This is where Farina lives. Okay, I'll go knock on the door. Seriously, who's knocking before afternoon tea? బిఫోర్ ఆఫ్టర్నూన్ టీ. అకౌంట్ Who are you? బై బ్రో. Lady Farina. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? And I'm Chiori. Chori. The one Chori, from Chori. Chioria Boutique. Hello, hello. So, what are you Azo, all doing Aiden. here? Do you need something? Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. No. టుడే అయాక I వచ్చింది was బ్రో just up late ఈటీ last night విషయస్లో. reading some novels. గైడెన్స్ సగన్ What does sleeping in have to గైడెన్స్ do? సగన్ వచ్చి This is డౌటే a ఇక small gift. No లక్ ఉంటే need to వస్తుంది. be so నువ్వు formal. నువ్వే I'm ట్రై just a చేయాల్సింది regular. That's great. అది. So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, నావిగేటర్ నవ్య. Oh, but didn't you? yes, but for this particular project, Are the traveler and Yep, we camera operator? That can be a no. Maybe you can come up if he can satisfy. All right. How about this? Very good. It's a తిప్పకూడదు. Are you ready? I అదే have my నవ్య is better. standard. Okay. Grab the అంటే camera క్యారెక్టర్ and నచ్చి చేసినట్టు. నాతో షూటింగ్ నాకు తెలుసురా అయ్యా, నేను ఈవెంట్ కంప్లీట్ చేసి ఫార్జింగ్. A.G.S.C that shows off a ఫేమస్ అవుతుంది. ఈవెంట్ ఇంకా కంప్లీట్. ఇది క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. నేను డైరెక్టర్ అయిపోయినా భయ్య. ఈ క్వెస్ట్ తోటి నేను డైరెక్టర్ అయిపోయినా. అర్థమైంది సీన్లో. అదే 25-30 వస్తాయి, అందుకనే నేను నిజం క్యారెక్టర్స్ నీకు ఆపేసిన. It appears that you have more skill than I thought. All the shots had a great composition. Yeah! Does that In fact, I've already. If others were to. Hey, but didn't we... Huh? You know how much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important factor for me to consider, you know.
దగ్గర Well, పైసలే లేవు. I can offer you this much. What? That's all? If Nervilat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry, but I see. Well... our script is an Two adaptation Inazuma of characters. నేను ఇప్పటికీ Wait, ఇంట్రెస్ట్ you వదులుకున్నాను. mean the suspense? characters. Oh, so Farina's read it too. వెపన్స్ కూడా Of డౌటే. course I read it. I see. It all makes sense. Not really. He probably just wants. It Sorry. reminds me of a delivery Sorry. courier who wears. Sorry. So, are you a big fan of this story? Well, Edananya. it's all right. Hey, The pacing of the all the best, bro. Mr. Zuck. Oh, Good. absolutely no problem. So, Yes, I mustn't let a perfectly good story be ruined. There's no more hydro. There's a lot that goes into. ఒకవేళ డ్యామేజ్ పరంగా చూసుకోకపోతే రైడన్ సోగన్కి పెవోనియాస్ బెస్ట్. yes, I've thought about. Me? రెండో టీమ్స్ లోనైనా సరే Navia can also use పెవోనియాస్ బెస్ట్. firearms. Could we ask the special security and surveillance? Oh, you mean this? Yes, that's right. హావర్డ్ అట్లాస్ They work with ప్రైమోడియల్ జైడ్ muskets every స్పీకర్ day. I వాచ్ can't think of మెమరీ ఆఫ్ anyone ఫెస్టివల్ more qualified than them. కూడా They ఉన్నాయి. would be under Nervilat's jurisdiction. వెపన్స్ ఉన్నాయా? Unfortunately, నైస్ మంచిదే. So, no need to go to all that trouble. I ఇప్పుడు know their చేస్తా Captain ఇప్పుడు. Chevras. టైం ఎక్కువ ఏడుందని. Oh, you do? Wait, Chiori, how do you know the captain of the special patrol's పైసలు అడగదు. No particular reason. In return, అడగక I've బ్రో helped her వదిలేసే. handle a few situations. ఏం చేస్తూ వచ్చినాయో మనకు తెలియదు. You're saying there's been It'd be తెలవకపోవడమే best to మంచిది. keep it that way. she sounds professional enough. She is. But I imagine this. Well, it just so happens ఇనజుమా that డ్రాప్ she's రేట్ ఇంక్రీజ్ also చేస్తే not the బాగుంటుంది బై kind of నెక్స్ట్ person ఇనజుమా that's just ఉందన్న. after Mora. నేను అదే As కోరుకుంటున్నా for whether she తెలుసు has నుండి. time, Then I'll leave that to you. No problem. Of course. I'll be sure to. See, I didn't ask for the clapper loader's comment. then let's get going. By the way, Actually, what? It seems the. ఏ రివా 64 రే నా వేవిరా. PT 71 నాది. మళ్ళీ చిన్న మళ్ళీ భయ్యా 4.4 అబేస్లో 12 ఏంట అని నేను చెప్తున్నాగా ఆడు మెల్లమెల్లగా డిఫికల్టీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుండు. యా నిజమే బ్రో, అవే నాకు పీసీ స్పెక్స్. ఇంకేమైనా హై అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ హై అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటే నువ్వు పప్పు గిన్నెలో కాలు పెట్టినట్టే, పప్పులో కూడా కాదు. గుడ్ బాయ్. రేపు హొంకాయ స్టార్ రేల్ వర్జన్ పై కొత్త వర్జన్ వస్తుంది. యూఎన్ మేకి పుల్ చేయాలన్నట్టు. అర్థమైంది. నేను వేరేదే తీసుకునేటోని కానీ హెచ్పి బ్రాండ్ కదా, ఇట్లా ఆ బ్రాండే తీసుకోవాలి అని చెప్పి దమ్దమ్ చేసిరేంటి. ఆ బ్రాండ్ తీసుకున్నాక నాకు పైసలు బొక్క అయినాయి అని అట్లా. దాని తర్వాత నేను గట్టిగా నేర్చుకున్న లెసన్ ఏంటంటే బ్రాండ్ 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 అని పోవద్దని అల్లు అర్జున్ చెప్పిండు, మర్చిపోయినా అట్లా. హెచ్ ఓకే 1659 బట్ ర్యామ్ 24 అది 16 24 ఎట్లా పెట్టినావు భయ్యా?
Wherever in this world I roam, అర్థమైంది I carry అర్థమైంది memories of నీకు my home. మరీ అంత ఏం కనిపించదు కానీ It is the last Sports link store. I have to the 1 land of TB my birth. NVMe నేను కొనాలి ఎన్వి చాలా స్లాట్స్ మంచిదే నేను ఎప్పుడో ఎనవో థింగ్ సెకండ్ వేరే ప్రజెంట్ ఆఫీస్ ల్యాబ్ అయ్యా M2 నువ్వు అది ఆడొచ్చు రెసిడెంట్ ఈవిల్ ఆడొచ్చు రెసిడెంట్ ఈవిల్ 4 All right. అయితే అదే బై డ్రీమ్ సెటప్ యాపిల్ ఈకోసిస్టమ్ She's over there. అగ్గో The one with an eye patch reading in front of the newsstand. షవర్మా షవరస్ షవరస్ Paima could tell there was something different. ఈమెది మాత్రం వేరే లెవెల్ పేరు ఈమెది Please wait here for a moment. I'll go fetch her. షవర్మా షవరస్ She's Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Oh, Shiori sure is a mysterious person. The court of Fontaine isn't particularly tall. Even a local like me. ఈమెకు ట్రై Waiting చేస్తాను on the నేను 4 job? స్టార్కి Detective novel. One main character? స్నాప్డ్రాగన్ No. 870 8GB Multiple. అయ్యా Branching నాది నీది storylines. 870 నాది I 855 One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. Any way to speed things up? You know that doesn't depend on me. Which is exact. అని ముడ్డికి గాలో బుల్లెట్ గన్ ఒకటి All right. It appears he. Halt! Huh? What's going రియల్మీ జీటీ నియో ఆఫీస్ వాళ్ళు చెక్ Hand చేస్తారు over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure Offer. you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily. I am Shavras, captain of Fontaine's అంటే Special Security and రెసిడెంట్ Surveillance ఈవిల్ Patrol. కదా And మన before you కర్సర్ do మూవ్ anything అయితేనే ఉంటుంది unwise, let me remind you that I'll It's a have move you on the అయితేనా? ground before you can even think about making a run for it. All right. But why గాట్ ఇట్ trying to leave me on ఇబ్బంది the hook, అవుతుంది huh? ఇబ్బంది Save అవుతుంది it for the Take them away, Letelier. పాపం మల్టీప్లేయర్ What's లేదు going on here? ఆఫీస్ వాళ్ళని One పిలుద్దామంటే second you're కూడా reading a book and the next. And who are... maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to Shavras. sellers. Thanks to a tip from our... Oh, so you were pretending to read. Oh, Paima, no. Hey, I'm Shavras. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. నాకు తెలిసి సాఫ్ట్వేర్ సంథింగ్ ఉంటుందేమో మరి Yeah. Why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't PC and accurate? ask me for a best I free wanted game to see if the shopkeeper website. would turn himself in critical first. repack All he had to do కొన్ని was games come up to ఉంటాయి me and official say that he website నుండి didn't know download where చేసి the ఫ్రీగా synth had come ఆడుకోవచ్చు from. If he did that, S23 then I all. wouldn't have had to press charges on him. దాంట్లో ఏదో అది సెక్యూరిటీ He ఇష్యూస్ had the ఉన్నాయంట కదా whole భయ్య day to సామ్సంగ్ turn the డివైజెస్ synth over to అన్నిట్లలో Shavras. But instead, Yep. సెంట్రల్ You made the గవర్నమెంట్ wrong ఒకటి choice, మొన్న but చెప్పింది you knew that. Yeah, నేను I అప్పటి knew. నుండి ఆలోచిస్తున్నా I was just సామ్సంగ్ a- మొబైల్స్ తీసు Enough about that, though. What did you want? Oh, you see? అది OnePlus 7 దీనికి కొంచెం బ్యాటరీ ఇష్యూ ఉంది The స్క్రీన్ two లేసిపోతుంది Musketeers. స్క్రీనే You లేస్తుంది మొత్తం certainly have a డైరెక్ట్ good గా eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Yes, that's right. However, I'm afraid this. అట్లా No need to say any more. సామ్సంగ్ తీసుకున్నా అంటే అది చెప్పినప్పటి నుండి నాకు Really? You're willing? Sure, it's no ఎట్లనో big అనిపిస్తుంది deal. As I said, besides, I personally really like. Then we've got. Yes. సిరీస్ I'll be బాగానే on ఉంటాయి set. కానీ మొత్తం అన్ని my. డివైజెస్ లో I అది can hardly believe సెక్యూరిటీ it. ఇష్యూ ఉందండి I should tell Lady for. Calm something down, on. Xavier. The film. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Guess that. Traveler, Paimon. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't. Yep. ఫైన్ న్యూ ఎవరు డైలాగ్ రైటరా
1UI 6.0లో అరే అవి రిజాల్వ్ అయినాయా ఇష్యూస్ ఇట్లా అన్నీ? ఎందుకంటే నా దగ్గర నాకు మంచి ఫ్లాగ్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకు తెలిసి OnePlusలో స్పెక్స్ బాగానే ఉన్నాయి. OnePlus యూజ్ చేస్తున్నా ప్రజెంట్. నాకు అది పోతే OnePlus సైడ్ అన్న లేదంటే Look సామ్సంగ్. at that. Looks like I guessed right. You were just guessing? అవి రెండే ఉన్నాయి నా మొబైల్ అప్గ్రేడ్ అయితే. I knew you'd be here. పిక్సెల్ I'm here 10 సెర్చ్ merely for a ఇప్పుడు short break. It has been a while, Miss Farina. కాస్ట్ And you too, కాస్ట్ traveler. I వేరే would like లెవెల్ to book the opera. పిక్సెల్ది. I understand. The story of the little... I will say, however... What? Yes. అట్లా At ఒకవేళ అది first, ఇష్యూ I సెట్ అయితే just నేను felt డైరెక్ట్ bad దానికి about వెళ్తా. rejecting them. నాక్స్ So సెక్యూరిటీతో I wanted to learn a little bit more ఇప్పుడు about their security situation. అదే తెలుసు. But one thing led to another, and అదే well, తెలుసు బ్రో here we పోతోడు are. కలిసిందని. కాకపోతే In the ఇక past, ప్రెసెంట్ we యూజ్ sat చేస్తున్నా in కదా. our high. Maybe it's పోతే మళ్ళీ because I OnePlus అన్న finally స్పెక్స్ become an పరంగా ordinary నేను person ఇది and gained my ఇప్పుడు freedom. OnePlusని But I've UI developed పరంగా a great చూస్తలేను. sense of curiosity about I am truly delighted now that you've regained... why. Well, if the little... The experiences and decisions of the protagonist Cleo Plus, are Realme all modeled IQ. after your own. It will ఒకటే truly be... Haven't I already? Nor do I think it is any great shame. This experience is a case in ఒకటే point. అదేమో I feel కంపెనీ like ఉంటుంది I పెద్ద I see. కంపెనీ ఉంటుంది. I sincerely hope the show will serve ఆ as the వివో వేరే grandest of finales. వివో ఐక్యూ I'll వేరే have my staff book the date. బీబీకే ఎలక్ట్రానిక్స్ You're the బీబీకే. You are very welcome. నథింగ్ నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంత ఫోన్ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మేబీ నెక్స్ట్ వర్జన్ మేబీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు నాకు. ప్రెసెంట్ 1, 2 అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. Time to go. చాలా బగ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చే వర్జన్లో ఇంప్రూవ్ చేస్తాడేమో బగ్స్ ఇట్లా ఏం లేకుండా. కొత్తగా వచ్చిన ప్రోడక్ట్లు అంతే బై. కాకపోతే కొత్తగా వచ్చిన మొబైల్స్ అట్లనే ఉంటాయి. నథింగ్ ఈజ్ నథింగ్. హయ్యరా హయ్యర్ ప్యాన్స్ అరే భయ్ Good నువ్వు news, ఫ్రీ అయింది. everyone. Thanks to my eloquent and impassioned speech, Monsieur, we've had to fight a touching story. Now, let's. The sooner we can finalize the ending, the more Delicate. time we'll have to rehearse. It Fiona and I overpriced. just went over some parts Yeah, of the they script అంటున్నా. and tweaked a few things. Wow, you two have Communication is vital to any good performance. కాకపోతే మొబైల్ ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు అనుకుంటే నథింగ్ బెస్ట్ అట్టు Look at అంటారు us. ఓఎస్ పరంగా. We've come so far. మొబైల్ ఎక్కువ మనం I యూజ్ never చేయొద్దు, could have వర్క్ మీద pictured this ఫోకస్ scene a few ఉండాలంటే. days ago. it's ఎందుకంటే amazing. ఓఎస్ అంది అట్లనే ఉందంట కదా. Please feel free to give us any. Hey, Loic, get up. అదొక్కటి నాకు నచ్చింది. అది ఆడ కొంచెం తక్కువ పెట్టి ప్రైజ్ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. లో ప్రాసెసర్ విత్ హై మనీ. లో ప్రాసెసర్ మంచిదే బ్రో, ఎందుకంటే ఇప్పటికీ పవర్ఫుల్లే అది ప్రాసెసర్ వాడు యూజ్ చేసేది. అదే పవర్ఫుల్లే ఇప్పటికీ ప్రాసెసర్స్ అవి. ఈక్వల్ టు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే. Cleo. She stole the waters of life from us. She's a fraud, and she must pay for her crimes. This has nothing to do. This guy could be. Leave this place, oh little OC. ఓ ఇది అది నార్మల్ క్వెస్ట్ కిందకి వచ్చింది ఇది. ఇట్ ఇస్ వచ్చి నీడ్. Everyone's really throwing them. If. What should we do? It's a. Hey, what's going on? Oh no. They. ఇది అదే What? పురీనా క్వెస్ట్ ఇది. I figured. How could you? I'm sorry. You. Miss Farina? Say no more. Loic, OnePlus your character has- 9RT. Yeah. Please take Dolph.
Thank you. Never mind. No one యాపిల్ likes అయితే regret. అందరి Leave it to రేంజ్లో ఉంది me. అది రేటు. I've watched you rehearse. I do not యాపిల్ doubt జర your తక్కువ acting చేస్తే skill. బాగుంటుంది బై What in మన you? దగ్గర అన్న ప్రైస్లో. వేరే దగ్గర It's ఇంకా her డబ్బులు pure పెట్టుకోమని heart, అందరు కొంటారు despite కానీ all the pain. మన Well ఇండియాలోనే said. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ I అవుతున్నాయి, leave dir- అసెంబుల్ అవుతున్నాయి. జర ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 2 or 5% కాస్ట్ తక్కువ వేసినా బాగుంటుంది ఇండియాలో. అంటే అరౌండ్ ఒక 10,000 అట్లా కాస్ట్ కటింగ్, 10 or 20,000 అట్లా. Vivo and Samsung for camera present best mid-range. She here yet? Once it get here. She's not coming. You're wrong. She's here. Karina. Art style బాగుంది. Pensa. French. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Bye. పర్సనల్గా నిజం బ్రో, అది ట్రూ. హువావే ఫోన్ కిరాకుండే తెలుసా అప్పట్లో. నేను OnePlus తీసుకోకముందు, హువావే బ్యాన్ కాకముందు Honor 9 ఫోన్ ఉండే. అదే తీసుకుందాన్ని ఫిక్స్ అయిపోయాను అసలు. బట్ అది బ్యాన్ అయ్యింది, వెళ్ళిపోయింది, అంత ఆగమాగం అయింది. Who's that lady Farina on the stage? She hasn't been seen for a while now. Gotta say though, The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. The phone. iPhone 12. That's not her name. ఈ ఫ్లిప్ S23 తీసుకున్నా. I don't know. అది కరెక్టే. Maybe it's just I've spent a lot Apple. of it's too bad. Still, it నువ్వు felt ఇంకొకటి good అబ్జర్వ్ చేస్తే యాపిల్ to be back ఉన్నోళ్ళు on the stage పక్క ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. Finally, అంటే we'd బాగా like to give యాపిల్ a గురించి special తెలిసిన thanks వాళ్ళకి to our artistic consultant రెండు and యూజ్ event చేస్తారు వాళ్ళు. coordinator, Miss Farina. Hey, that's not what we agreed on. Oh, she's back. Honestly, All right, calm down. Don't be. After all, yes, It's no big deal. What's the worst that could happen? Oh, yeah? అలా This is a great chat and all. పిక్సెల్ ఇప్పుడు Oh. నిజంగా got భయ్యా no idea పిక్సెల్ that the అది audio- మరి కాస్ట్ Wait, ఎక్కువనే, what స్టోరేజ్ about ఆప్షన్స్ Dolphy? కూడా ఎక్కువ వస్తలేవు. Yes. If 128 nothing జీబీనే అడు మస్తు పుష్ చేస్తుంది తెలుసా స్టోరేజ్ కొనుక్కోనికి. నాకు అది అసలు నచ్చుతానే లేదు. స్టోరేజ్ కొనుక్కోనికి బాగా పుష్ చేస్తుండు పిక్సెల్ వాడు.
పర్ఫార్మెన్స్ అది ఓన్లీ ఫొటోస్కే కదా, ఇక పిక్సెల్ ఓన్లీ ఫొటోస్కే. కెమెరా క్వాలిటీ బాగుంటుంది, నేను ఐ విల్ అగ్రీ. బట్ మిగతా అంతా అసలు వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తలేదు పర్చేస్ చేయనీకి. వెల్ ఫ్రాంక్గా మాట్లాడితే. Ah, you're back. She's doing okay. Her condition అందుకే నేను stabilized తీసుకుంటే after taking ఒకవేళ some of her ఈ original 3 ఫోన్లే medication. మళ్ళా గో బ్యాక్ టు OnePlus ఆర్ ఎల్స్ బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంటే ఐఫోన్, I'm so sorry. బడ్జెట్ మిడ్ రేంజ్ Don't ఉంటే worry సామ్సంగ్. about it. Even though I've had bad. Blaming your bad ఇవి luck. 3 నేను ఫిక్స్ అయిన మొబైల్స్ అంటే. You mean we never? ఐమన్ ఎందుకు అయింది? Any plans? After the brilliant you could. No. Yeah. After all this happened, I should give you guys some space. టుడే స్ట్రీమ్ అండ్ టుమారో అయిపోయిందిగా, క్వెస్ట్ అయిపోయినకి వచ్చింది. ఒక పుల్ ఏమన్నా వస్తుందా అని I ఆలోచిస్తున్నాను. still want to keep performing, so I might join another troupe after watching 72 Miss పిటి Farina's వేసేసి performance. వదిలేదు. Oh, what about you, Miss Farina? Well, Frank, you rather sealed my fate there with your special thanks at the end. Sorry. It's quite all right. Maybe. I still don't wish to pretend to be someone else. Yeah. But from now రైడ్ on, అండ్ సోగన్ I స్టోరీ want to క్వెస్టే watch భయ్యా. them రైడ్ అండ్ సోగన్ తో blossom డేట్ with పోయినట్టుండే I'm sure. అది. Sounds like you're ready. The more you get out into the world, the more you'll. If a vision, then The little Ossi need 149 20 అవి కరెక్ట్. డాక్టర్ షెవరస్, షవర్మా షెవరస్. నిజంగా అదే అనిపిస్తుంది తెలుసా ఇప్పటికీ రైడ్ అండ్ సోగన్ క్వెస్ట్లు. స్టోరీ క్వెస్ట్ 1, స్టోరీ క్వెస్ట్ 2 ఏదో డేట్కి పోయినట్టే ఉంటుంది ఆమెతో. The wind knows me. అంతే, ఇంకొక 10 పుల్ లోపు డిసైడ్ అవుతుంది ఎవరు వస్తారు అన్నది డిసైడ్ అయిపోతుంది అట్లా. So what did you want to tell us? Have you read The Two Musketeers? ఎవడాడు 3 మస్కెటియర్స్ ఇన్నా, అది పిక్కి ఆడొకడు కుక్క, దాని తర్వాత డొనాల్డ్ డక్ ఉంటాడు. The story is about a pair of children born into the household of a baron and their struggle to survive. They were raised at the one day. Upon returning Guarantee home, లేదు, they 50-50. felt, however, many years later, the baron believed that, but it was actually they used all. That's quite. Yep, Oh, so is that what? you could say it was. Oh. I've read the reports about you. Whether it was at you've shown that you've got a strong sense of justice. Yes, there's been a recent. Huh? The Mara show say A murder involving fire. impossible. However, Huh? I hope you all can go. I'm aware this might not be the idea. Carrying out investigate. I don't want people. You mean? I suspect just to make myself. If you two have any. What do you think, traveler? Yeah, you're right. You'd better head back and get some rest. Otherwise, when. పార్ట్ 1నేనా? నేను పార్ట్ 1 అయింది, ఇంకా పార్ట్ 2 అనుకుంటుంది ఇది అప్పటి నుండి. అరే నా అదేదిరా అది పత్రం. ఓ ఇంకా ఉన్నాయా? అది 169 చాలు బై. లెట్స్ హోప్ మన నావిగేటర్ నవ్య వస్తుందని. కళ్ళు చెదిరిపోయే మ్యాజిక్ వర్మ, ఇది కళ్ళు చెదిరిపోయే మ్యాజిక్. నెక్స్ట్ పుల్ ఇక ఐ థింక్ 4 స్టారా చూస్తా. యా మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ పుల్, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత పుల్ 4 స్టార్కే వస్తుంది, 4 స్టార్ వచ్చేస్తుంది. ఎవరు వచ్చినా అని ఒక
సుక్రోస్ వస్తే ఒక పుల్ వస్తుంది, సుక్రోస్ రాకపోతే కష్టమే. చూద్దాం ఇక రేపు కలుద్దాం మళ్ళా. రేపు హొంకాయ్ స్టార్ రేల్ అది వర్జన్. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఎలాన్ వాక్, మంచి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గేమ్ అది, జంప్ స్కేర్స్ ఉంటాయి, మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, యాకుజా నెక్స్ట్ వీక్ నుండి యాకుజా ఎలాన్ వాక్ 2 సిరీస్లు వస్తాయి ఎపిసోడ్ వైజ్. That's it for today. Thanks for watching. See you guys tomorrow. Good night. Surely enough to convince anyone to become a wanderer.